Hey everybody, welcome to Geek Myth. I'm Alif Alauddin. We're back after 1 week. Actually, আমরা last দেখা করেছি GMX channel থেকে I think on Thursday যেখানে আমরা Metal vs Pop করেছিলাম. So GMX এ everyday show drop করে যেগুলো নিয়ে ডিটেইল আমি সবসময় বলি. So আবারও আমরা শো শেষে বলে দিব, তবে Sunday is for Geek Myth. So Sunday তে 10:30 তে আমরা Geek Myth এর জন্য চলে আসি। আমি আলিফ আলাউদ্দিন এবং আমাদের সাথে থাকবে হচ্ছে শাকিব চৌধুরী। হাই শাকিব ভাই, ওয়েলকাম টু দ্য শো। Hi Alif, hi everybody, welcome to Geek Myth, the show by the fans, for the fans. Amra kisher fan, amra movies and all kinds of geek stuffer fan, especially geek related movies. It's been a long time since the entire crew has come together, so ajke amra unite the seven kore feli taratari Alif. Let's welcome Yes, the Dark let's Knight. welcome Farooq Shams all the way from Bonani. How are you doing, Farooq? Better, much better. Sorry about Okay, missing just the to show let for the last everybody couple of know, weeks. Farooq has been a little down because ও কাজের চাপে এবং কাজের ভারে অনেক অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল, রাইট ফারুক নাকি? Yeah, no, and ওই অফিসের মধ্যে and within the circles a lot of people have been COVID positive, so ওই একটা ভয় থেকে যায় না। Yeah. So ওই গত কয়েকদিন ধরে ওই symptoms থাকলেই যে একটা ভয় চলে আসে, যে কাশি, তারপর জ্বর, তারপর you start just feeling যে না এবার হইছে, because এর আগের বার লাস্ট ইয়ার যখন হইছিল আলিফ শাকিব, you remember আমরা শুনতাম বাইরে মানুষের হইতেছে। If I'm not wrong, তোমার actually নেগেটিভ হয়ে যাওয়ার পরে তুমি টেস্ট করেছো because you're so lazy. না, প্রথমবার একবার টেস্ট করছিলাম, প্রথমবার ইয়ে করছিলাম, it came out negative, so এইবারও আজকে ইয়ে করছি and it came out negative just কিছুক্ষণ আগে, so it's like a partial relief কারণ I still have a lot of people around me who are still COVID positive and they're suffering, so ওই টেনশনের মাঝখানে এখনো, but that's life nowadays, new normal. So anyway, so আমাদের সবারই অনেক কেয়ারফুল থাকতে হবে বিকজ আমাদের আশেপাশে সবারই এখন কোভিড হচ্ছে। একটা ফ্যামিলিতে আমাদের চেনা জানা অনেকের লাইফে অনেক ট্র্যাজেডি হচ্ছে, লুজিং এ লট অফ ওল্ডার পিপল টু কোভিড। সো সবাই যতটুকু পারেন সাবধানে থাকবেন, সাবধানেই চলাফেরা করবেন। এখন তো আমরা লকডাউনে আছি, বাট লকডাউন যখন খুলে যাবে তখনও যেন আমরা আমাদের যে বেসিক যে হাইজিনিক ব্যাপারগুলো, যে একটা মাস্ক পরা অথবা সারাক্ষণ স্যানিটাইজার ইউজ করা বা হাত ধোয়া সাবান দিয়ে, এই ব্যাপারগুলো আমরা একটু কেয়ারফুল থাকি। বাট এখন আমরা কোভিডের এই সিরিয়াস বাজে অবস্থা থেকে আমরা একটু ভালো আলাপ, মানে একটু মজার টপিক নিয়ে কথা বলি, বিকজ সারাক্ষণ সিরিয়াস থাকলে আসলে ভালো লাগে না। উই নিড লিটল এসকেপ। সো যে যেখান থেকে আজকে শো দেখছেন, যেমন আজকে এটা লাইভ যাচ্ছে আমার প্রোফাইল থেকে, আলিফের পেজ থেকে, ক্রিটিক ফেট পেজ থেকে, ক্রিটিক ফেট গ্রুপ থেকে, জিএমএক্স গ্রুপ থেকে, গিক মিথ পেজ থেকে, গিক মিথ গ্রুপ থেকে, এবং অবভিয়াসলি আমাদের যে হোম বেস হুইচ ইজ আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল, দ্য জিএমএক্স অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল, সেখান থেকে ওটা ব্রডকাস্ট হচ্ছে লাইভ। চিন্তা করা, মানে একটা সময় ছিল যে ইউ নিডেড, মানে আসলে কোটি কোটি টাকা না থাকলে লাইভ ব্রডকাস্ট করা যায় না। লাইভ ব্রডকাস্ট সাচ অ্যান অ্যামেজিং ডিল। এখন আমরা যেখান থেকে আসি, আলিফের বাসায়, ফারুকের বাসায়, আমি আমার বাসায়, উই আর কামিং টুগেদার, ইউনাইটিং দ্য সেভেন, যেটা জ্যাক স্নাইডার বলতো, ফর জাস্টিস লিগ। So we come together to bring you this show where we talk all about movies. এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে ক্রিপ্টিক ফেট পেজে কেন মুভি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এটা খুব সহজ দুটো রিজন। এটা হচ্ছে ক্রিপ্টিক ফেটও আমার, গিক মিথও আমার, এটা হচ্ছে রিজন নাম্বার 1। আর রিজন নাম্বার 2 হচ্ছে আমার মিউজিকও পছন্দ, আমার বইও পছন্দ, আমার মুভিও পছন্দ। তাহলে আমাদের গান যারা পছন্দ করে, হতেই পারে তারা মুভি নিয়েও আড্ডা মারতে পছন্দ করে, উইচ ইজ ওয়াই এই শোটা ক্রিপ্টিক ফেট পেজেও লাইভ যাচ্ছে। এবং আমরা কেয়ার করি না আপনি ইংলিশ মিডিয়াম, বাংলা মিডিয়াম, মাদ্রাসা মিডিয়াম, আপনি কি ঢাকায় থাকেন, চিরাং থাকেন, পাবনা থাকেন, খুলনা থাকেন, ঢাকার বাইরে থাকেন, বাংলাদেশের বাইরে থাকেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার আপনি নাকি প্রচণ্ড বড় লোক, নাকি চরম মিডল ক্লাস, নাকি অনেক গরিব, nothing matters. What matters, what is important to us is you love movies, you love the geek stuff, প্রচণ্ড ভালোবাসা ফিল্ম নিয়ে, এবং ওই ভালোবাসার জন্যই আড্ডা মারতে চলে আসছেন আমাদের সাথে। সো লং স্টোরি শর্ট, বিফোর উই গেট ইনটু উই হ্যাভ লট অফ থিংস টু টক অ্যাবাউট, and as if we didn't have enough to talk about, Farooq আমাকে বললো শোয়ের ঠিক আগে যে I watched Pacific Rim the Black, and I'm like, Farooq, we have to talk about it, I want to hear your views. So আমি ওর কথা কোনো শুনি নাই। So Farooq, Pacific Rim the Black যেটা নেটফ্লিক্সে আছে, it's an anime series, কেমন লাগছে বল? আচ্ছা, so honestly speaking, Pacific Rim the first film, I loved it. Pacific Rim the second film made me question my judgment of movies. এত বাজে একটা ফিল্ম কেমনে বানানো হয়। Pacific Rim যখন anime series আসছে, to be honest, আমি প্রথমে কিন্তু এটা ইগনোর করছি, because I was like, nah, this is not really something I really want to get into. So I was watching another anime series, তখন Netflix as a, you might be interested in this because you watch this বলে এটা দেখাইছে। I was like, yeah, why not? So
I cannot tell you how much I enjoyed it. Mane, I don't know if it was at that moment where I needed something uplifting. Mane, I have rarely seen a series যেখানে এত short time এর মধ্যে they managed to capture such a beautiful story. It's a story of so many relationships. It's a story of hope, and the characters and the way they shot the sequences, storytelling. I loved each and every moment of it. It is beautiful. It is amazing. It literally কিছু কিছু জায়গায় I actually felt myself get emotionally আল্লাহ এরকম একটা মোমেন্ট দেখাইতেছে, তারপর নেক্সট মোমেন্টে দুর্দান্ত অ্যাকশন, দুর্দান্ত ইয়ে। I loved every bit of it. The only thing I was hoping for যে they would have another Jaeger come in, but that didn't happen. Even then, মানে remember Shakib, when I first watched Pacific Rim, they had this girl, Japanese girl there. Not very pretty looking, but we all fell in love with her. I think Mako, right? Mako, right? Mako. Ekhane I fell in love with the AI. The AI. It was just so amazing. But even the conversations they had with the AI and the way they crafted these characters or their backstories. I thought je eitake 10 series banaile ami aro khushi hoitam, but I am so eagerly waiting for episode 2. It is absolutely amazing. Season 2. I loved it. I cannot tell you how much amazing আমি কত মজা পাইছি এটা দেখে, and I hope যে other people who haven't seen it do take the opportunity to watch it. It's brilliant. আমি কমেডি, অ্যাকশন, এভরিথিং। হ্যাঁ, এগন করছি যে অ্যানিমেতে অবভিয়াসলি আলিফের অ্যানিমে দেখা হয়নি, আমাদেরও দেখা হয়নি ইনফ্যাক্ট। সো আই এম ট্রাইং টু এগার অন যে সিন্স ইউ লাভ প্যাসিফিক রিম, ওটার জন্য এটা দেখো, ইউ মাইট এনজয়। It's only 6 episodes, I think. So Alif, খুবই ছোট, it's on Netflix. 25 minutes or 24 minutes একটা episode are very well written, and এটাই হচ্ছে মানে জাপানিজ মাঙ্গা। I'm watching Attack on Titan, যেটা is just insane ভালো। I'm on season 1, I'm almost through season 1. Okay. এত ব্রিলিয়েন্ট একটা অ্যানিমে। সো অ্যানিমে আলিফ মানে আমি আগে যেটা বলতাম অ্যাবাউট মার্ভেল মুভিজ, যে মার্ভেল মুভিজ ভালো হওয়ার একটা বড় রিজন হচ্ছে ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা যখন গডফাদার প্ল্যান করতে বসছিল মুভিটা, সে যত সিরিয়াসলি ওই মুভিটা প্ল্যান করছে, আছে না যে ডায়লগ এরকম হতে হবে, এরকম অ্যাক্টিং লাগবে, এই অ্যাক্টর লাগবে, এরকম শট নিব আমি। মার্ভেল কিন্তু ওদের প্রত্যেকটা মুভি বলি বা টিভি শো বলি, ওরা কিন্তু ওই সেম লেভেল অফ সিরিয়াসনেস নিয়ে প্ল্যান করে। ইটস নট লাইক what happened with the Star Wars trilogy, আছে না যা খুশি এটা করে দিলাম, কোনো প্ল্যান নাই। It's not like a lot of the DC properties that we have seen আগেও পরেও। It's not like a lot of Marvel movies that we saw before Kevin Feige came on scene. So anime আলিফ ভালো অ্যানিমে যেগুলো, most of them are good, ওরা না ওই গডফাদার মোড নিয়ে ঢুকে। মানে ইউ ওয়াচ দিস অ্যানিমে প্যাসিফিক রিমে, তোমার মনে হবে তুমি একটা পুরো ম্যাচিওর অ্যাডাল্ট একটা আছে না মার্ভেল টাইপের সিরিজ দেখছো। ইউল অ্যাকচুয়ালি ফিল লাইক ইউ ওয়াচিং আ মার্ভেল সিরিজ, and by that I mean আছে না রিয়েল ক্যারেক্টার্স, রিয়েল মোমেন্টস, রিয়েল প্যাথস, মানে ইটস জাস্ট ইনসেইন। আর ওই রোবটটার নাম হচ্ছে আলিফ অ্যাটলাস ডিস্ট্রয়ার। কিন্তু এই নামটা যে এত ফানি, তুমি এই মুভিটা দেখলে মানে কার্টুনটা দেখলে বুঝবা যে why this name is funny, বুঝছো? নাম হচ্ছে অ্যাটলাস ডিস্ট্রয়ার, এটা হচ্ছে রোবটের নাম। সো ইট জাস্ট and it's become, I never thought জিপসি ডেঞ্জারের পরে আমার আরেকটা ফিগার লাগবেই লাগবে ফ্রম দিস ইউনিভার্স। এখন আমার অ্যাটলাস ডিস্ট্রয়ার লাগবে। আমি খবর পাইছি বিশ্বস্ত সূত্রে যে সেপ্টেম্বর মাসে নাকি ওটা টয় বের হবে, সো তখন আমি একটা জোগাড় করবো ইনশাল্লাহ। সো yeah, that's about it. So jara I don't know jara kara kara amader ajke show dekhchen the Geek Pit family, if you guys have seen Pacific Rim the Black, please comment below, let us know. We love your comments. You guys make the show come alive, so let us know if you've seen Pacific Rim the Black jara dekhenni but anime পছন্দ করেন বা ভালো কার্টুন পছন্দ করেন, we strongly recommend it. And with that, let's go into our first topic. Alif, what is our first topic? Our first topic is episode 5 of The Falcon and the Winter Soldier. Yay! Oh my god. Who wants to go first? Farooq, you go first, কারণ আমি তো last show করছি। আচ্ছা, so I'll jump in and I'll say যে WandaVision এর পর আমার কিন্তু একটা you guys know this, আমার একটা general একটা attitude ছিল যে Falcon and the Winter Soldier is going to be a good cop bad cop action adventure মজার হবে, but it's not really going to create new scales of TV series কি হইতে পারে না হইতে পারে। আমি ঠিক ওইরকম একটা ফান ফুর্তি শো হবে। And then from episode 1 ওরা যেই কোপাইতে আরম্ভ করছে, যেভাবে গল্প, যেভাবে ওরা ক্রাফট করছে ক্যারেক্টার্স গুলি, I swear I do not like Falcon as the actual actor. I don't even know Anthony Mackie. হ্যাঁ, I have not liked him in a single thing, starting from Black Mirror to কি জানি আউট অন দ্য রিম না আউট অন দ্য কি জানি একটা আছে, যাই হোক বেহুদা জিনিস করছে অনেক।
So I really don't enjoy his acting. I really don't like his roles. But a series er moddhe, as the Falcon, as the character he's supposed to, he's done such a beautiful job. Bucky has done such a brilliant job. Even shots gulo eto sundor bhabe niche. First episode, if you guys remember, they had close-ups of Bucky and they had larger years of the Falcon to kind of give you the feeling that one was very introspective. Aste aste ora je camaraderie build up korche till episode 5. Each and every episode has been amazing. Zemo was supposed to be, I expected him to knock the year, and he did. Zemo is brilliant. He's amazing. Then they found the Wakandans, and oh my God, mane every episode they have been doing everything. Mane ekta political thriller ja dorkar, a little bit of suspense, a little bit of intrigue, ekta red herring. Eita hoite pare na, oita hoite pare. There's a big plot of it. And then contextually এত সুন্দরভাবে ওরা গ্লোবাল রিপ্যাট্রিয়েশন কাউন্সিল আফটার দ্য ব্লিপ রেফিউজিজদেরকে নিয়ে এত সুন্দর একটা কন্টেক্সচুয়াল স্টোরি বানাইছে দ্যাট ইউ ডোন্ট থিঙ্ক মানে দিস ইজ দ্য পয়েন্ট ওয়্যার ইউ বিলিভ যে ইউ নো হোয়াট this is as serious as any of the other big shows that's going out there that's dealing with world crisis issues. It is made. I think that's a good point to start on. So Alif, I think Farooq যেটা বললো যে যখন শোটা অ্যানাউন্স করা হয়েছিল, I think আমরা কেউই তিনজনই আমরা কেউই আসলে হ্যাঁ এটা আমাদের আছে না মাস্ট সি লিস্টে, মানে এটা না দেখলে আমরা মারা যাবো। হ্যাঁ অবভিয়াসলি মার্ভেল যদি কালকে বের করে যে অ্যাভেঞ্জার্স অফিসের জ্যানিটরকে নিয়ে একটা সিরিজ ওরা করবে, তারপর আমরা দেখবো, রাইট? সো আমরা ওভাবেই কিন্তু এটা তুমি কি প্রথম থেকে প্রচন্ড উত্তেজিত ছিল এটা নিয়ে? যেমন জন ক্যাম্পিয়া এটা নিয়ে অনেক উত্তেজিত ছিল। সো ওয়ার ইউ দ্যাট হাইপড আপ অর ওয়ার ইউ লাইক ফারুক এন্ড মি যে ইটস গোনা বি ফান দেখি? মানে হোয়াট ডিড ইউ এক্সপেক্ট এন্ড হোয়াট ডিড ইট ফাইনালি ডেলিভার? No. আমার এক্সপেকটেশন, see it's MCU. আমরা জানি যে খুব অ্যাকশন প্যাকড, আমি যেটা জানতাম ট্রেলার দেখে যেটা বুঝতে পেরেছিলাম যে খুব অ্যাকশন প্যাকড, খুব ওরকম কিছু একটা হতে যাচ্ছে এমসিইউ থেকে ইউনিভার্স আমরা যেরকম মুভিগুলো দেখি ওরকম কিছু একটা, বিকজ WandaVision was something else. WandaVision যেটা আমাদেরকে দিয়েছে সেটা আমরা হয়তোবা আমাদের লাইফে কখনো দেখিনি। It's something completely different. So ওই জন্য আমি যখন নাকি এটা শুরু হয় তার আগে I was excited যে এটা মনে হয় ওই এমসিইউ ওদের টিপিক্যাল মুভি টাইপের একটা কিছু হতে যাচ্ছে। বাট I'm going to be very honest, আমি যখন এপিসোড 1 থেকে দেখা শুরু করি আমি কিন্তু আস্তে আস্তে আমার জন্য এটা স্লো বার্ন ছিল। I wasn't as like Farooq যেটা বললো যে from episode 1 he was like hooked, he loved it. I enjoyed it. Please don't get me wrong, এই সাকিব একটু পরে আমাকে পচানো শুরু করবে, আমি জানি সাকিব ভাই would love to পচানো me, but আমি episode 1 I enjoyed it, episode 2, but আমার জন্য episode 4 was the best episode এখনো পর্যন্ত, last episodeটা it was so amazing. and ওরা যেভাবে political issues, racism যেভাবে এত সুন্দর করে নিয়ে আসছে, মানে আমি কখনো চিন্তা করি নাই যে একটা কমিক বুক সিরিজের মধ্যে আমি এত সুন্দর সুন্দর ডায়ালগ, এত সুন্দর সুন্দর মানে সিকোয়েন্সেস পাবো, এত সুন্দর সুন্দর সিনস পাবো, এবং এত সুন্দর সুন্দর মানে রেসিজম ওরা এত সুন্দর করে ফুটায় উঠাবে, আমি এটা চিন্তাও করতে পারি না। মানে দ্যাটস সামথিং অ্যামেজিং। সো এটা বলতে হয় এই এপিসোডটা আমার কাছে পার্সোনালি ডেফিনেটলি কুড নট বিট এপিসোড 4, বাট আই এনজয়েড ইট। এখন সাকিব ভাই বলবে না আলিফের মারামারি যে ছিল না বলে ভালো লাগে না, আমি জানি। Don't take my words out of my mouth, let me say them. আমি এটা শোয়ের আগে আলিফ আমাকে বলছে না আমার ভালো লাগছে, বাট ওইরকম ভালো লাগে না। লাইক ও বিকজ নট ইনাফ ব্লাড দেয়ার ফর ইউ অ্যামাজন আছে না, দ্য অ্যামাজনিয়ান প্রিন্সেস, তুমি কোভিড বিট করছো দেখে আছে না, ইউ নিড টু সি ব্লাড, ইউ আর ওয়ারিয়ার। So I think it's very clear to our entire Geek with family যে who's the most bloodthirsty আমাদের তিনজনের মধ্যে। রক্ত না গড়ালে আছে না কল্লা কাটা যাবে, চামড়া উঠে আসবে, বিল্ডিং ধ্বংস হবে, প্লেন ক্র্যাশ করবে, এগুলো না হলে আলিফের মনে হয় যে I enjoyed it, but অমুক এপিসোডটা was better। অমুক এপিসোডে কি ছিল, অমুক এপিসোডে এইসব ছিল, বিল্ডিং ভাঙছে, লোকজন মার খাইছে। না ওইখানে তো রক্তাক্ত কিছু হয় না, ওইখানে জাস্ট বিল্ডিং ভাঙছে, জাস্ট বিল্ডিং ভাঙছে, halfway there, there's no gore. So jokes aside, Alif যেটা বললো, I think Farooq, আমি absolutely with Alif and Farooq যে we were not expecting fireworks from the Falcon and the Winter Soldier. আমি excited ছিলাম because আমি deep in the, I'm steeped in the comic culture, right? So I know the history of the Falcon and the Winter Soldier and ওদের importance বলি বা ওদের place in the Marvel universe. So I was interested to see যে আসলে ক্যাপ্টেন আমেরিকা চলে গেছে, these are both Captain America side characters বা supporting characters, so আসলে ওদেরকে দিয়ে করবেটা কি? and আমার ভয় ছিল যে it's gonna be another one of those, মানে imagine this show যেখানে you just have the flag smashers and নাই ওই জন ওয়াকারের স্টোরি লাইনটা নাই, you know what I'm saying?
তাহলে কিন্তু পুরো একটা ফ্ল্যাট, তাহলে কিন্তু আমরা যেটা ভাবছিলাম ওটা হতো, দের ইজ দিস বিগ ব্যাড ভিলেন, ওরা হচ্ছে টেরোরিস্ট, ওরা হ্যান্ড করতেছে ত্যান করতেছে, সুপার সোলজার সিরাম নিচ্ছে, অ্যান্ড বাকি অ্যান্ড স্যাম হ্যাভ টু কাম টুগেদার টু সেভ দ্য ডে। দ্যাট উড হ্যাভ বিন আ টিপিক্যাল, মানে ডিসি করলে ডিসি এটা করতো আর কি, ওয়ার্নার ব্রাদার্স করলে এরকম করতো। মার্ভেল ওয়াজ লাইক নো, that's the packaging. These two guys come together, they're like lethal weapon, they don't like each other much, but একসাথে কাজ করতে হবে, the ideal buddy cop scenario. And then Marvel goes and brings out the terrible history of the Marvel comics, যেটা যে গল্পের নাম ছিল রেড হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক। এটা 2003 না 4 বের হয়েছিল মার্ভেল কমিক্সে। এক্সট্রিমলি ডেয়ারি একটা স্টোরি, যেটা হচ্ছে যে ক্যাপ্টেন আমেরিকা স্টিভ রজার্স যখন হারিয়ে যায় সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে, তারপরে ওরা ওই নিজেরা ওই ডক্টর এরস্কিনের নোটস টোটস দেখে ওরা নিজেরা চেষ্টা করে সুপার সোলজার সিরাম রিক্রিয়েট করতে, যেটার একটা ভার্সন আমরা দেখেছিলাম দ্য ইনক্রেডিবল হাল্ক স্টারিং এড নর্টন, অ্যান্ড যেখানে আমরা দ্য অ্যাবমিনেশনকে দেখি যে হি টেক্স আ ফ্লড ভার্সন অফ দ্যাট সিরাম, বিকামস দিস মনস্টার। ইনফ্যাক্ট Hulk himself is a reaction to result of gamma rays and the serum, right? So it's this. So যখনই না মার্ভেল ইউনিভার্সে এই সুপার সোলজার সিরাম আসে, পিপল লাইক মি যারা কমিক ফ্যান, আমরা না টাচ করে একটু উঠে বসে আর কি। সো ইটস ওয়ান অফ দোজ থিংস। সো এখানে যখন এই যে ওই ব্যাটার নাম কি, দ্য ব্ল্যাক ক্যাপ্টেন আমেরিকা, ইলিয়াস কাঞ্চন নাকি, Black Captain America, Elias something, right? দেখছো এত খারাপ আমরা নাম ভুলে গেছি। সো যাই হোক, নাকি whatever. So the Black Captain America, দেখায় যে ওরা যে মার্ভেল এত সুন্দর করে দেখাইছে, আমরা সবাই এত রেসিস্ট, যাই হোক, আনইনটেনশনাল। ওই ব্যাচার নাম ভুলে গেছি, শো করতে গেলে লাইভে ব্রেন ফ্রিজ হয়। সো ওই ভদ্রলোক যে বলে যে ও কিন্তু এত সুন্দর করে মার্ভেল 5টা এপিসোডে জন ওয়াকারকে যখন অ্যাকশনে দেখায়, ওরা কিন্তু এত সুন্দর করে দে রিক্রিয়েট মোমেন্টস অফ স্টিভ রজার্স। যেমন এপিসোড 4, যেটা আলিফের পছন্দ, কারণ ওখানে প্রচুর লোকজন মারা গেছে, কি ওই মানে ব্যাটল স্টার মারা গেছে, দ্যাটস হোয়াই আলিফ লাভড ইট। ওখানে কিন্তু একটা সিন আছে যে দরজা ভেঙে শিল্ড সামনে নিয়ে বন্দুক তাক করে জন ওয়াকার ঢুকে, দ্যাটস মানে শর্ট ফর শর্ট রিক্রিয়েশন অফ ক্যাপ্টেন আমেরিকা ফার্স্ট অ্যাভেঞ্জার আছে না, ওয়েন ইজ টেকিং ডাউন দ্য নাজিস, দাম করে গেট ভেঙে আসে না, এখানে তো হি ওয়াজ শুটিং, ওখানে স্টিভ রজার্স দাম গুলি করতেছে, এখানে শিল ধরা, এরকম প্রচুর শর্ট রিক্রিয়েশনস আছে। অ্যান্ড দেন দ্য স্টোরি, ব্র্যাডলি, আই থিঙ্ক ইজায়া ব্র্যাডলি বোধ ওনার নাম, কি অ্যাক্টিং করছে। ও যে গল্পটা বলে যে ওদের উপরে এক্সপেরিমেন্ট করে টেটানাস শট বলে, অ্যান্ড দেন ওদের একটা মিশনে পাঠায় যেখানে রেস্ট অফ দ্য স্কোয়াড গেট ক্যাপচার্ড, অ্যান্ড দেন ও বেজে এসে শুনে যে গভর্নমেন্ট ওটা বম্ব করে ওদেরকে মেরে ফেলবে, বিকজ ওরা ওরা মানুষকে জানতে চায় না যে ওরা এক্সপেরিমেন্ট করছে, বা দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ফল ইনটু এনিমি হ্যান্ডস। তখন এই ব্র্যাডলি হি ডাজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট স্টিভ রজার্স ডিড, disobey orders, go behind enemy lines, rescue those people, exactly what Steve Rogers did. Steve Rogers came back to a hero's welcome. কিন্তু এই ব্র্যাডলি যখন ফেরত আসছে, ওকে ওরা বলছে তুই তোরে না করছিস, তুই গেছিস কেন, you're under arrest and we will experiment on you for 30 years. So, and then not just that, Steve Rogers lost his love because of his decisions he took for the greater good of humanity. This guy also took decisions for the greater good of his friends and whatnot. But the government took his love away from him. ওর বউকে বলা হয়েছে তোমার জামাই মারা গেছে, চিঠি প্রথমে চিঠি লিখতো, বউ চিঠি ওর কাছে যেত না, দেন ওকে বলতো মারা গেছে। সো when he finally came out, his wife was dead. So এত প্যারালালস অফ স্টিভ রজার্স, মানে এইটা যে আনবে আমি কল্পনাই করি নাই যে Marvel is going to go down this road, because a lot of people were saying that, oh, you know, Disney Plus is such a cute বাচ্চাদের একটা আছে না ফ্যামিলি চ্যানেল, এখানে কি ওরা এসব করবে নাকি? But now we're seeing, yes, we saw Wanda manipulating an entire town. It doesn't matter if you're a kid or an adult, that's just hyenas একটা জিনিস, তাই না? You're making slaves of everyone, right? And then এখানে এসে আসে না, আসলে আমি আলিফকে বলছিলাম ফারুক যে ইউজুয়ালি এই টাইপের শোতে কি হয়, আসে না, রেসিজম ইজ ব্যাড, সবাই বলবে ইয়েস স্যার উই উইল নেভার ডু ইট বলে সবাই চলে যাবে, সবাই তালি দিব, বাহ রেসিজম খারাপ বলেছে। বাট দিস গাইজ আর ডিগিং ইনটু ইট, মানে ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারের কি হচ্ছে, রেসিজমে কি হচ্ছে, অ্যান্ড দ্য টু ডিফারেন্ট ভিউ পয়েন্টস অফ সামবডি হুজ older generation যে এগুলো দেখছে এক্সপিরিয়েন্স করছে, and Sam the new black man, আছে না, he has different experiences with the government, with Steve Rogers and so many other people. It's just insane how they're handling it. So I'm glad আমরা এই ইস্যুটা নিয়ে কথা বললাম. So let's just pick the big story beats, ওগুলো নিয়ে আমরা একটু আলাপ করি। যেমন for example, what does it start with? Starts with a big fight. How awesome was that fight? And I love Marvel এই পুরো entire শোতে
ওরা করছে কি ইউ নো হোয়াট অ্যাকশন না থাকলে তো এটা লোকজন কমপ্লেন করবে অ্যাকশন নাই কেন, লেটস গেট দ্য অ্যাকশন আউট অফ দ্য ওয়ে অ্যাট দ্য বিগিনিং। প্রত্যেকটা এপিসোড কিন্তু প্রথমে একটা ধাম ধুম মারামারি হয়, and then it's story building, storytelling, character building. I Let's love make it. Alif happy first. and then everybody else. So that আমি আলিফকে বলছি ফারুক যে মার্ভেলের আমি 100% sure without any knowledge whatsoever, so that makes me a perfect internet person, যে the stunt crew working with on this Captain and the Falcon and the Winter Soldier are the same stunt people যারা মার্ভেল তো আসলে একটা টিম মানে ওদেরকে নিয়ে কাজ করে, they are the people যারা জো এন্ড অ্যান্থনি রুসোর সাথে ধরো the two Avengers movies and Captain America Winter Soldier কাজ করছে, because জো এন্ড অ্যান্থনি রুসো for me are the best action directors I've seen on screen in any superhero movie. এত ভালো অ্যাকশন আমি কোথাও দেখি নাই। ফ্যালকনের যে জেটপ্যাক ইউসেজ, উইং ইউসেজ এত ক্রিয়েটিভলি এত সুন্দর করে ইউজ করে। I love that, Shakib. I love that factor because they show যে Falcon তো he's used to fighting with his own elements, what he's trained with. যে জন্য প্রথম থেকে বলে যে আর শেষের দিকে they show that যে he's not really comfortable with using the shield all the time. No, he has to practice it. I don't But প্রথমের দিকে না প্রথমের দিকে প্রথমের দিকে the way he actually uses his wings to actually fight off Captain America, the moves they show, কেমনে কি ব্লক করে কেমনে ওইটা দিয়ে অ্যাটাক করে, ইটস জাস্ট ব্রিলিয়েন্ট, ইটস জাস্ট অ্যামেজিং যে ফাইট সিকোয়েন্স গুলো ওরা ইয়ে করে। And of course Captain America anymore. তখন পর্যন্ত ছিল ফারুক ইজ I love the dialogues even. I even love the dialogues that যারে দিয়ে দাওয়াইছে মানে বাকি coming and say you don't want to do this and Bucky actually বলে yes we do, but it's perfect for him to say this. আর তারপর যে ধুমধাম মারপিটটা হয়, at one point you realize যে okay this guy is talented. John Walker is talented because he's taking on the Falcon and he's taking on the Winter Soldier and he's being able to defend both of them. So you get to see that effect of super serum use course and he's got some sort of a violent streak. Oh, dhumdham jebhabe pitai dise. It was an amazing fight sequence. Amazing fight sequence. Yep. Alif, তোমার নিশ্চয়ই এটি favorite part of this. Of course. Best. Blood, gore, mine. Yes. No, okay, so from here we go to I think এরপরে আমরা চলে যাই যে জন ওয়াকারের যে কোর্ট মার্শাল অল অফ দ্যাট। সো আমার যেটা ভালো লাগছে যে জন ওয়াকার যখন ওদেরকে বলে না উই কুড হ্যাভ বিন এ টিম, এখানে হোয়াট আই লাভ অ্যাবাউট দিস শো ইজ ইটস নট ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। মানে জন ওয়াকার হ্যাঁ ওর প্রবলেম ছিল, ওর নিজের মরাল কম্পাস এত স্ট্রেট না, উইচ ইজ ওয়াই হ্যাড দ্যাট যে ওর যে ব্যাটল স্টার যে পার্টনার ছিল হি ইজ দ্য ওয়ান যে ওকে আসলে ভালো কাউন্সিল দিত অল অফ দ্যাট, অ্যান্ড লেটার উই অলসো ফাইন্ড আউট ওর ওয়াইফ ইজ সামবডি যে অনেক ভালো কাউন্সিল দেয়। So and ও কিন্তু চাইছিল from day one to work with Sam and Bucky to solve this. So এখন কিন্তু আমরা বলতেই পারি বা somebody বলতেই পারে যে ওর এই obviously you kill somebody that's on you, but ও যে deranged ভাবে একটা জায়গায় চলে আসে এটার পিছনে কিন্তু এটা কিন্তু Sam and Bucky প্রথমে যদি এত mistrustful না হয়ে ওকে একটু ওয়েলকামিং ভাবে ওর সাথে কাজ করতো, for example how Captain America welcomed Falcon into his life. You know, how যখন Bucky was even trying to kill him, তারপরও Cap gave him the benefit of the doubt. If he last surrender করছিল, end of Winter Soldier, would say if you want to kill me, I'm not going to fight you, right? So, ওরা কিন্তু they sort of went back on that and they're like, no, we don't like you, so we're not going to cooperate with you. End of the day, it wasn't John Walker যে গিয়ে গভর্নমেন্টকে বলছে I want to be the next Captain America, give me the shield. It wasn't like that, right? Just as the government chose Steve Rogers, they chose John Walker. But Sam and Bucky, they were like so hurt about the idea of যে এই shield একে দিছে কেন, he doesn't deserve it and whatnot and all of that. So the argument can be made যে they're partly responsible for what happens to John Walker. So I love in nuances গুলো. I really like it. And of course he gets court martial এখানে বিশাল একটা he creates a scene. He's like I but am that's a good but that's a good intro into his character. ও কিন্তু see তুই যেটা বলছিস the pressure made him who he is and he's simply just পুরাপুরি একদম রাগ হয়ে যায়, চেতে যায় যে what the hell, I've done all of this for you, I've not done this for myself, I did all of this for the greater good and you're repaying me by saying যে I'm wrong and therefore I'm now. Who the hell are you to tell me that? I'm the guy who faced bullets, I did all those things and এখন তোমার পছন্দ হয় নাই বলে now you're going against me. So you get to see, তুই যেটা বলি there's no shades of black and white, it's shades of gray. So আসে না যে villain, even as a villain, his intentions at some point you understand them, you might not support them but you understand the intentions that he's coming with. ওর এই জিনিসগুলো আমার কাছে খুব সুন্দর লাগছে। and then of course এই সিকোয়েন্সের পরেই তো they introduce
Val. Yeah, so Elaine, basically Seinfeld শেষ হওয়ার পরে she joined the government and then she became the vice president and now she's working as Madame Hydra. So Elaine's characterটা with Julia Louis Dreyfus. We all know her as Elaine from Dreyfus from কি বলে Seinfeld. So এরকম একটা বড় মাপের অভিনেতা বা একটা beloved অভিনেতা মার্ভেল যখনই আসে we all love it. যেমন Robert Redford in a Marvel movie for me was always a great thing, right? Yeah. So it's a great actress যখন আসে is always a great thing and she pretty much played her I think সে যে ভিপে যে ক্যারেক্টার প্লে করছিল ওরকমই একটা ক্যারেক্টার প্লে করছে সো আলিফ এই ক্যারেক্টারটা কমিকে হ্যাজ এ ভেরি ভেরি কনভলিউটেড পাস্ট শি ইউজ টু বি আমাদের মার্ভেল ইউনিভার্সে মারিয়া হিল নামে একটা ক্যারেক্টার আছে না যে ইয়ের সাথে কাজ করে শিল্ডে কাজ করে উইথ নিক ফিউরির সাথে কাজ করে সো মারিয়া হিল কিন্তু সিনে অনেক পরে আসছে তো মানে কমিক্সের মারিয়া হিলের আগে ছিল এই ক্যারেক্টারটা যে কাউন্টেস ভ্যালেরিয়া বা হোয়াট এভার she was number 2 to Nick Fury and they even dated for a while they were lovers and then we find out she's a double agent then she became a triple agent তারপরে কোড নেম হয়েছে ম্যাডাম হাইড্রা এগুলো অনেক অনেক কিছু হয় সো এখানে আমি জানি না ওদের পাস্টটা কি দেখাবে ইট বি ভেরি ইন্টারেস্টিং টু সি ইফ দে হ্যাড ডেটেড Nick Fury and this countess character but she's obviously not here for just a cameo so I think it's a great thing that she's come on board এখন I just need Charlize Theron আরো কয়েকজন আছে ওরা চলে আসছে এখন I need Henry Cavill, Ben Affleck, Charlize Theron I need all these people to come to Marvel then I'll be happy but yeah it was great to see her you know who I want in Marvel? Zack Snyder. হ্যাঁ বলো না Zack Snyder I'm telling you if nothing happens with Zack Snyder and DC this year তুমি খুব সারপ্রাইজড হও না যদি নেক্সট ইয়ার কিছু শুনো don't be too surprised especially let's see what's going to happen with Army of the Dead of the Dead যদি crowd pleaser হয় and it's a good movie I mean it's too much to think Kevin Feige is smarter than all of us, right? Of course. এটা হইতেই পারে না যে জ্যাক স্নাইডারের 4 ঘন্টা এপিক দিয়ে he'll be like that's not a masterpiece এটা হইতেই পারে না মানে he'll be somebody like আচ্ছা এটা একটু রিভাইভ করা উচিত ছিল just like আমরাও করছিলাম right so he'll do that even better than us but he'll be like this guy is a master this guy makes movies that have an impact visual impact story impact. Anyway so এরপরে I think আমরা চলে যাই মানে for me the really important which I loved was the part যেটা আলিফ hated যেটা হচ্ছে যে ওই স্যামের হোম টাউনে ও যে ওর ফ্যামিলি টাইম him spending time with his family the boat fixing up the boat and then I hate it বলে উফ হ্যাঁ আলিফ তখন তো বন্ধই করে দিচ্ছে probably fast forward what's all this character development where are the Warner Brothers people okay আচ্ছা so ওই পার্টটা না আমার কাছে অসম্ভব ভালো লাগছে I loved seeing I skipped that part sorry let's first talk about that amazing part যেখানে Black Captain America কে ভিজিট করতে যায় Falcon That's such a powerful scene মানে এখানে আমি অনেক জায়গায় শুনতেছি you know what ও যখন গল্পটা বলতেছিল we needed a flashback I'm like I don't need a flashback যখন এত জোশ একটা অ্যাক্টর এত জোশ একটা পারফরম্যান্স দিচ্ছে and the point of this scene was not the story itself the point was the impact of the story on Sam তো এগুলো জানেই না so ওই পার্টটা এবং এত কঠিন কথা বলছে যে the stars and stripes mean nothing to me no self-respecting black man will pick up the shield and be a Captain America ও পুরো বলে দিছে কি and then I loved it because for me this is like comics history coming to life Farooq Alif তোমাদের কেমন লাগছে please this very powerful scene মানে এই ক্যারেক্টার আর্টটা Isaiah Bradley হ্যাঁ মানে এটা in itself is a revelation it's a revelation and it adds huge depths see আমরা কিন্তু ক্যাপ্টেন আমেরিকার ওর যে একটা moral compass which always was I must do the right thing at the cost of whatever else I will always do the right thing because it needs to be done Falcon is now at that point where he believes in that he believes that there is a better way he's always মানে ও যখন আর কি ফাইট করতেছে even versus John Walker even when he's fighting against the Winter Soldier or সারাক্ষণ কিন্তু there has to be a better way I'm trying to reach a better way ওইখানে this is a guy who's trying to kind of follow the moral way of Steve Rogers right he's trying to be living up to that ideal আর ও যখন he's facing these things on a daily basis ওই যে প্রথম এপিসোডে দ্বিতীয় এপিসোড রিমেম্বার যেখানে ওই যে রেসিজম প্রথম ইন্ট্রোডিউস করে the cop thinks মানে ওকে ইয়ে করে he's a superhero he's an avenger
ওকে এরকম রেসিজম ফেস করতে হইতেছে, সো হি ইজ ফেসিং ইট অন আ ডেইলি বেসিস, হি ইজ সিইং ওয়্যার দ্য গভর্নমেন্ট ইজ ব্যাকট্র্যাকিং, ওয়্যার দ্য বেস্ট জাজমেন্টস আর ফলিং ফ্ল্যাট, the shield is not knowing where to go, he's confused, but he's trying to do the best he can. Ekhane when he's come, and it's such a powerful scene because there's this man who's got so much of bitterness, so much of extreme bitterness. Bolli na je no self-respecting black man would ever pick up the shield. Mane that just means that this guy doesn't care what has happened. The Great Blip, Thanos, Steve Rogers, he doesn't care about any of that. He cares about the fact that our loved one has been taken away, my life has been destroyed because of this racist culture, this racism of the white man versus the ye, and this cannot be beat, so I will not be a part of it. এই বিটারনেসটা যখন দেখতেছে, and you still see এর পরের সিকোয়েন্সেস গুলির মধ্যে where Falcon is trying to struggle and he's trying to do, I love this character building of Falcon coming into his own. ওই যে তুই বললি না আমরা কিন্তু সবসময় বাকিকে আর ইয়েকে we have seen them as side characters, এই সিরিজের মধ্যে because of all these situations I'm seeing Falcon becoming a beautiful, beautiful character. He's taking up that mantle, which is oje asana, the righteous path to follow despite all the difficulties, making your decisions. A sequence guli kintu build up to that character arc, and I'm loving it. A sequence that was so powerful, it was so meaningful. Ajker especially ekhonkaar shomoy where you have Black Lives Matter, আর দুই দিন আগেও another despite Biden coming in, এখনো কিন্তু পুলিশ আর শুটিং ডাউন ব্ল্যাক, ওই সিচুয়েশন গুলির মধ্যে 13 বছর একটা বাচ্চাকে মারছে কয়েকদিন আগে। এক্স্যাক্টলি, সো এই সিচুয়েশন গুলির মধ্যে দিস ইজ such a current, such a powerful message, because this is what I'm guessing most people in America would be going through, African American people would be going through, যারা একটু better off, যারা একটু richer, একটু better space, they are having to struggle, যে আসলেই তো we are having to live through this, we are trying to pretend যে it's all okay, but actually তো এইসব জিনিসগুলি exist হয়. So I found that to be really, really contextual, very powerful, and আমি জানি না who the person was who created this character arc of this Black Captain America, but এই একটা character has just elevated this entire plot to the next level. That's the way I'm seeing it. Yeah, it's more personal for you because the kalo, so Dark. we all understand that. So Alif, do you want to add anything? Like আমরা next ইয়েতে চলে যাব, next No, I completely agree with everything that Farooq said. I thought I felt the same way. ও যেভাবে কথা বলে, and you know, even though I love Steve Rogers, ও যেভাবে বলে যে blonde white guy, ও যেভাবে একদম পয়েন্ট আউট করে দেয় যে কিভাবে রেসিজম হয়েছে ওর সাথে. So I thought it was brilliant. খুবই পাওয়ারফুল ডায়ালগস ছিল ওখানে. No, it was amazing. So এরপরে আমার favorite scene আমরা চলে যাই, which is basically Sam coming back to his life, and I love ওই entire sequence because যেটা আমি বলছি যে Marvel, the revolution that Marvel did, one amongst many, যখন ওরা 2008 Iron Man launch করলো, is they made the human being more interesting than the costume. এর আগে কিন্তু সব মুভিজে ফক্স এক্সমেন বলি বা রিচার্ড ডনার সুপারম্যান বলি বা 89 ব্যাটম্যান বলি, the costume character was more interesting than the real man, right? But then Marvel was the one jeta in fact again, which is why I mean Kevin Feige, every time Kevin Feige jigesh kore what is the secret of your success, or prothome shuru kore, well you know it's because we have all these amazing comics, we have this wealth of knowledge and we always go back to the comics, we take inspiration from the comics. What does he mean by that? This is exactly what Stan Lee and Jack Kirby and Steve Ditko and all those great writers, they did in the 60s when they created the Fantastic Four, Spider-Man, Avengers. For the first time, they had personal problems. The moment these colorful characters have personal problems, they become real human beings. So it's just like Stan Lee did with Peter Parker, he's the amazing Spider-Man, কিন্তু ওর খালু মারা গেছে, ওর খালা কোনো টাকা নাই, সে ফটোগ্রাফি করে কোনো মতে আচ্ছা দিন আনি দিন খায় অবস্থা, এটসেট্রা এটসেট্রা. Fantastic Four became bankrupt in issue 9 of the comics. Bankrupt in issue 9. So ওখান থেকে ইন্সপিরেশন নিয়ে এখানে আসে না, Falcon আসছে, they're struggling economically because of the blip, ওই বোর্ড বেচে দিবে, দেন Falcon remembers যে আশেপাশের লোকজন owes them a lot of favor, everybody chips in, Bucky comes in, and Bucky, this was pointed out to me, আমি এটা খেয়াল করি নাই, Bucky used to be a ladies man. If you guys remember in Captain America First Avenger, ওই যে ওর একটা স্টার্ক এক্সপোতে যায়, বাকির দুই পাশে কিন্তু দুটো মেয়ে ছিল, and then he's dancing with the girls, and Steve's the shy one and all of that. Bucky was a ladies man, কিন্তু after what happened to him, remember a first episode of Falcon and the Winter Soldier, we see him really strike out badly with that girl in the bar, which is Korean actor, I think Korean or South Asian actor, Japanese. It's this older gentleman ওর সাথে ছিল, he sets them up. বাকি কিন্তু আছে না নার্ভাস এই ওই, because he can't sleep, ও ঘুমাইলেই ও স্বপ্ন দেখে all the people he's killed,
he's Yeah. traumatized, PTSD, etc., right? এখানে যখন সে আসে with that package for Falcon, and we all know what's in there, right? From Wakanda, ওর জন্য নতুন wings and all of that. You know, he's very relaxed. He's এসে ওই যে ওর বোনকে বলে, hi Sarah, cute ভাবে বলে কিন্তু, মানে that's not the Winter Soldier. Well, hi Sarah was not the Winter Soldier. That was আসলে James Buchanan Bucky. So ওইটা আমার খুব ভালো লাগছে যে এখানে আছে না, we see him opening up, he trusts Sam, he trusts these people. এইটা আমার খুব মজা লাগছে, and of course the training montage with শিলটা ছুঁড়ে মারতেছে, and then যখন ওটা তো যখন বাকি ছিল খুব আরাম করে দুজন শিল ধরছিল, and then when বাকি leaves we see how difficult it is for him to pick up, আসলে একা একা যখন শিল নিয়ে কাজ করতেছি how difficult it is, so he learns, and of course there's a very fantastic communication দুজনের মধ্যে where Anthony Mackie ওকে বলে যে if you want to get out of this তোমার মাথায় যেটা আছে, you have to make amends, not avenge. Exactly. Make amends, you know, do the work, go and talk to these people, make them happy, not yourself. Exactly. ছোট ছোট cues like ও কিন্তু ডিপ স্লিপ থেকে উঠে ওই যে ওর কাউচে ঘুমাচ্ছিল ওদের বাসায়, উঠেই দেখে দুটো বাচ্চা শিল দিয়ে খেলতেছে. So these are, for me, these are like fantastic. I loved it. আমার কাছে এটা জোশ লাগছে from the point of প্রথমে যখন he hands over Zemo to the Wakandans and he says I have one favor to ask. I thought it was something to do with his arm, right? যে খুলে পড়ে যায় কেন কি হয় এগুলি কিছু. But instead he asked something for the Falcon, right? আর এর মাঝখানে এই যে সিচুয়েশন গুলির মধ্যে ও বলে না যে the reason I could not accept you giving the shield because that made me question Steve. Steve gave it to you, so it made me question Steve, it made me question myself, right? So প্রথম দিন থেকে he's been going through deep-rooted issues, and with all this action and all this camaraderie and এই journey-টা that these two are on, we see ওই যে তুই যেটা বললি, Winter Soldier is finally realizing what he's all about. He's kind of getting to a point where he's trusting someone again, which is obviously এখানে Falconটা. আর ওই যে তুই যে conversation-টা বলি, that was such a beautiful conversation, but still ওই awkwardness when they're saying goodbye. They don't really know. You can see the awkwardness. They don't know how to say goodbye. Hug করবে নাকি, yeah, okay, good talk বলে চলে গেল, ইয়ে করলো দুইজন, both of them walk off in separate directions. But it's such a beautiful, মানে episode 5 this is where you expect the relationship to be. It started off with a lot of aggression, and then through that journey now it's coming to a common place. And ওই দুই দিক থেকে মানে Falconer journey-টা to me is more pronounced because our issues গুলি are more pronounced. Bucketটাও কিন্তু subliminally at a level he's discovering himself and he's finding a more peaceful, acceptable position in where he is at in life. So এই দুইটা ক্যারেক্টার আর্ক এত সুন্দরভাবে করছে, it's wonderful. আমার কাছে শুধু একটা জিনিস থাকি যে এর পরের সিকোয়েন্সটা, which is where we go back to John Walker and the family of Battlestar, right? Battlestar yete, and where he lies, right? Yeah. That's where you kind of see now he's slightly now warping the truth. He believes in it. He believes in that stuff যে না আমি তো ভালোই করছি, এটা তো ঠিকই করছি. And he's trying to but he took a decision যে এরা তো these guys will never find out, right? It's the classified information, so they'll never find out, so I might as well tell them, মানে ওদেরকে শান্তি দেওয়ার জন্য আমি বললাম যে I killed the guy who killed your son. So it's not even a big lie because that guy was part of that crew, right? So it's like I said, it is a big lie, Shakib bhai, if you think about it. আমি না ও কিভাবে নিজেকে ইয়ে করছে বলছি, মানে কথা একটা ব্যাংক ডাকাত যদি হয়, ব্যাংক ডাকাতের লিডার থাকে, so if one of your henchmen kills a guard, so the bank ডাকাতের লিডারটাও কিন্তু is an accessory to murder, you know, so he'll also be charged for murder. It's not just the guy who shot the so ও নিজেকে এসব বুঝাচ্ছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, I didn't get the Carly, ওই মেয়েটাকে আমি পাই নাই, but I killed her henchmen and they were all part of this. So ও নিজেকে বুঝ দিয়ে ওর বাপ মারে বুঝ দিছে আর কি, but you could see যে genuine একটা warmth আছে between him and that family, you know, they really like him, he really likes them. এবং ওই যে ওই ব্যাপারটা যে বউ ওকে যে ওকে ভালো কাউন্সিল দেয়, মানে বউ আমার যেটা ভালো লাগছে যে বউ এসে কোনো মেলোড্রামাটিক ডায়লগ দেয় না, উইল গেট ব্যাক টু দেম, চলো আমরা সু করি এই ওই হ্যান ত্যান, বউ এসে বলছে যে টেক ইট ওয়ান স্টেপ এট এ টাইম, গো ভিজিট ব্যাটলস্টার ফ্যামিলি, তো ওগুলো খুব ভালো লাগছে আমার, আই রিয়েলি লাইকড ইট। বাট অ্যান্ড দেন এখানে তো এরপরে আর সিগনিফিকেন্ট কিছু নাই, কার্লি উই গো ব্যাক টু কার্লি, অ্যান্ড কার্লি বলে যে মাই সাপোর্টার্স আর এভরিওয়্যার, অ্যান্ড দেন এই ওই হ্যান ত্যান ওই গ্লোবাল রিপ্রেটেশন ওরা একসাথে বসছে, দে গেট হাইজ্যাক্ট, অ্যান্ড লাস্টে উই সি জন ওয়াকার মিড ক্রেডিট সিনে দেখি যে সে বসে বসে একটা শিল বানাচ্ছে। সো কোথায় জানি ওই কার্লি অ্যান্ড হার টেররিস্টের যে ইম্প্যাক্টটা না হারাই গেছে ফর মি, আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইউ গাইস।
But I'm more into now John Walker and Bucky and Winter Soldier and the racial issues and all of that, what it means to be Captain America. Then Carly Ann and Mary আছে না, Mary Thieves, ওরা কি করতেছে না করতেছে. And apparently a Carly Ann a terrorist, এটা substantiated rumor না, it's rumor has it যে ওদের অ্যাকচুয়াল রোলটা ছিল ওরা একটা ভাইরাস ছড়াবে যেটা ওরা ফাইট করবে, বাট দেন বিকজ অফ দ্য প্যান্ডেমিক দে হ্যাড টু রিরাইট দ্য স্টোরি. সো রিরাইটটা অত ভালো মতো হয় নাই, যে কারণে আসলে কার্লি রিমেম্বার ফার্স্ট দুইটা এপিসোডে যে থ্রেটটা পোস্ট করতেছিল, লাস্ট দুই এপিসোডে কিন্তু দ্য থ্রেটস নট রিয়েলি দেয়ার, ইউ নো. ও আচ্ছা, নো শি হ্যান দেন এটা Shakib, I agree with you. I think where it kind of lost steam was they were looking to create super soldiers. They had the super serum. At তারপর জিমো এসে ধাম সব ইয়ে করে ফেললো. One super serum went to John Walker, right? ওর পরে কিন্তু you saw যে she was shot. মানে from being super invincible bunch of একদম মানে super soldiers, they have now become একদম মানে they can be hurt, they can be killed. ওদের একজনকে মেরে ফেলছে একটা ক্যাপ্টেন জন ওয়াকার. So now they've been relegated to a secondary threat who is kind of like আছে না যে আমরা ছোট মোটো ভাবে আমাদের একটা লিবারেশন ওয়ার, একটা রেভলিউশনারি ওয়ার চালাবো ওই, because I think episode 5 that's where they're dialing it in এখন, because of where they left episode 5. Episode 6 I'm expecting to see a ramp up of this whole character, because I think there's a lot of merit there as well. Once again she's kind of like a Thanos, মানে she's taken the wrong path. যেটা অ্যান্থনি ম্যাকুই বলে, যেখানে ফালকনটা বলে যে I respect your agenda, I don't agree with the way you're going about it. I agree with what you want to say, but I don't agree with the way you're trying to say it. So ওই দিক থেকে কিন্তু I think there's a lot of merit in this character. This young girl যে all of a sudden is taking care of a huge problem that is not really her own, and she's decided যে হ্যাঁ এখন আমার যুদ্ধ করতেই হবে, I have to hurt people to get attention. No, so I think there's a lot of this is another thing. Sam Wilson ও যে আগে একটা কাউন্সিলর ছিল, he used to do therapy with veterans. এটাকে এত সুন্দর করে নিয়ে আসছে যে he's a listener, ও শুনে, ও প্রথমে আসে he doesn't go, প্রথম রেসপন্স ইজ নট ঘুষি মারবে, ও প্রথমে শুনে কথা বলার চেষ্টা করে, বাকিকে ভালো অ্যাডভাইস দেয়. সো I am loving the way they're fleshing him out. This is a more human Captain America, Jodi, if he takes the name Captain America by the end of the series. But whatever name he takes, he's just, it's very clear now to all of us, and I think to him as well. ও একটা কনফিউজ ছিল যে স্টিভ কেন আমাকে শিল্ড দিচ্ছে. সো এখন আসলে ও নিজেও বুঝতেছে যে স্টিভ কেন আমাকে শিল্ড দিচ্ছে, কেন বাকিকে দেয় নাই বা অন্য কাউকে দেয় নাই. বাকিও আসলে আস্তে আস্তে বুঝতেছে যে স্টিভ ওয়াজ রাইট. I love the fact that Bucky apologized করে যে Steve and we didn't know what it meant for a black man to be Captain America, so we're sorry বলে. So it's a very nice, এখন cynical লোকজন বলতে পারে ও রিয়েল লাইফে এগুলো হয় না, রিয়েল লাইফে এগুলো হয়. I have a lot of fights with my friends and then we say sorry, so fuck you. I really liked it. This entire series, আমি একটু আগে আলিফকে বলছিলাম before the show, all these movies feel like event comics, যেগুলো যারা কমিক বুক পড়েন আপনারা জানেন, ক্রাইসিস অন ইনফিনিট আর্থস, লেভিয়াথন কয়েকদিন আগে হলো, ডিসিজ এখন চলতেছে. These are like event comics, and then they're the normal single issue comics যেটা মান্থলি বের হয়. সো আমার এই সিরিজগুলো দেখে মনে হচ্ছে আমি সুন্দর মান্থলি কমিক্সের একটা সিরিজ দেখতেছি, বিকজ উই নিউ ফর লং টাইম যে কমিক্সের বেস্ট স্টোরি টেলিং হচ্ছে সিরিয়ালাইজ স্টোরি টেলিং. ইনস্টেড অফ আছে না 2 ঘন্টা সব কিছু বলে দিব. সো WandaVision আমরা যে ফ্যান্টাস্টিক ক্যারেক্টার ডেভেলপমেন্ট পাইছি, দিস উইয়ার্ড ওয়াইল্ডনেস পাইছি, এখানে যে অ্যামেজিং পলিটিক্যাল ব্যাপার স্যাপার, দুজনের ক্যারেক্টার বিল্ডিং এত সুন্দর করে এটাকে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে নিয়ে আসছে থ্রু আ সাই-ফাই অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ. ইটস জাস্ট অ্যামেজিং. মার্ভেল ডাজ দিস সো ওয়েল. মাই ওনলি কমপ্লেন্ট অ্যাবাউট দিস টু সিরিজ হচ্ছে, এটা কমপ্লেন্ট না, অবজারভেশন, যে জাস্ট অ্যাজ ইট টুক মার্ভেল a few movies to get the formula right, যে আসলে আমরা এইভাবে মুভি করতে হবে আমাদের, ইউনো. সো আই ফিল লাইক ওর কথা উইন্টার সোলজার, সরি ফ্যালকন দ্য উইন্টার সোলজার কোথাও দেখে আমার মনে হয় না যে ওদের বাজেট কম, বুঝছিস, যাই দেখছি অ্যামেজিং মুভি স্টাইল লাগছে. বাট WandaVision-এ whenever they went to the sword side of the story, ওই যে sword ওই ডোমের বাইরে ওদের হেডকোয়ার্টার্স, যখনই ওখানে গেছে আই ফিল লাইক আমি একটা টিভি শো দেখতেছি, বিকজ অফ দ্য ডায়ালগস, বিকজ অফ দ্য চিপ সেটস, অ্যান্ড দ্যাট ওই যে হেওয়ার্ড যে একটা ভিলেন ছিল, ওটা রাবিশ একটা ভিলেন, সব কার্টুন ডায়ালগস দিচ্ছিল থ্রু আউট দ্য সিরিজ. সো ওরা শিখবে অলরেডি. এখানে আমরা দেখছি কার্লি ইজ এ মাচ বেটার ভিলেন, জন ওয়াকার ইজ এ কমপ্লেক্স ক্যারেক্টার. অ্যান্ড আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস, ব্যারন জিমোকে দ্য ব্ল্যাক প্যান্থার উইমেন কি ডোরা মিলাজে ওকে নিয়ে গেছে টু দ্য রাফট,
দ্য রাফট আমরা দেখেছি ক্যাপ্টেন আমেরিকা সিভিল ওয়ারে, যেখানে ওই স্যাম অ্যান্টম্যান ওদেরকে ওখানে আটকায় রাখে, অ্যাট দ্য লেটার দ্য এসকেপ অ্যান্ড হোয়াট নট। সো রাফট হচ্ছে আলিফ দ্য প্লেস যেখান থেকে দ্য ইভিল ভার্সন অফ অ্যাভেঞ্জার্স বের হবে, অ্যান্ড মোস্ট প্রবাবলি, এটা কমপ্লিট স্পেকুলেশন অন মাই পার্ট, the lady that Elaine is playing, Countess Val or whatever, she's like the anti-Nick Fury, so she's gonna build the anti-Avengers, বুঝছো, যেটার হেড হবে ব্যারন জিমো, এবং ওই টিমটা ফর্ম হবে রাফট থেকে, বুঝছো। সো মোস্ট প্রবাবলি জন ওয়াকার উইল এন্ড আপ ইন দ্য রাফট, ওখানে ব্যারন জিমো আছে, ওখান থেকে এমিল ব্লন্সকি, the abomination from the Incredible Hulk, he's there, so all these people are there. So it's going to be awesome. It's going to be awesome. Artajesh Marvel probably they're doing a little bit too much world building in these series. For example, Monica Rambeau. Monica Rambeau's introduction was nice, but was it in the best way possible? I don't think it was. Right? All three of us think it could have been done a little better. So এখানে যেমন জন ওয়াকার ইন্ট্রোডাকশন খুব ভালো হয়েছে, বাট হঠাৎ করে ওই কার্লি থ্রেডটা জানি কোথায় গেল আমরা কেউ কিছু বুঝতেছি না, রাইট? সো একটু ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং করতেছে, দে স্টিল ফিগারিং থিংস আউট। আই হ্যাভ আ ফিলিং সিজন 2 যেগুলো হবে অথবা নেক্সট ইয়ার যেগুলো হবে ওগুলো আমরা দেখবো যে অটোমেটিকলি ধাম করে একটা লেভেল আপ হয়েছে, বাট দেয়ার ফর মি দে আর অলরেডি অপারেটিং ইট এট 90%. So when I say level up, I mean these are nitpickings. These are nitpickings. No, I am nitpicking because I see all these YouTube pundits, maybe they have to আসলে একটা ইস্যু ধরতে হবে, নাহলে লোকে কি বলবে, সো ওরা ছোটখাটো ইস্যু ধরে and the লাস্টে ওরাও বলে আমরা নিটপিক করছি আসলে, বাট আমার আসলে nitpicking করার দরকার নাই. Be like Ali. Pick one big issue of no blood, no glory. Which is what I said. It's an observation. I can see a little cracks here and there, but Kevin Feige is the man. He's going to look at it and then he's going to fix it next season. Shakib bhai, I don't see any cracks anywhere in WandaVision at least. I love WandaVision. WandaVision worked so well for me. So আমার কাছে আগাথা হার্কনেসের এন্টায়ার ক্যারেক্টারটা ওভার দ্য টপ মনে হচ্ছে। I enjoyed it, but it seemed over the top. I would have appreciated এত over the top না হলে। আমার কাছে ওই যেটা বললাম যে সোর্ডের ডায়লগ ফাইল ওগুলো খুবই মানে মার্ভেল স্ট্যান্ডার্ড মনে হয় না আর কি, টিভি শো স্ট্যান্ডার্ড লাগছে আর কি। যা নিটপিকিং আমরা একটু ঘুরে আসি। Yeah, that's true. But not Falcon and the Winter Soldier. Falcon আমার কখনো মনে হয় নাই। সো কুইকলি আমরা একটু কমেন্টস ঘুরে আসি। আমার অ্যাটাক অন টাইটান জোশ লাগছে, রিফায়াত হাসান সজল, এটা নিশ্চয়ই ক্রিপ্টোফিট গ্রুপ থেকে পেজ থেকে ক্রিপ্টোফিট ভালোবাসা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নাই বসে ফাইনালি ফারুক ভাই আসছে, সাজ্জাদ হোসেন বলছে ওয়েলকাম শাকিব ভাই, ফারুক ভাই, আলিফ আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ, প্রচুর ভালোবাসা টুয়ার্ডস ফারুক, মিসড ইউর এনার্জি। ইমরান নয়ন অলরেডি আসে না, থ্যাংক ইউ 9 মিনিট পরে when is the spoiler discussion? Well, I hope you're happy, we just had the spoiler discussion. ইমরান নয়ন আমাদের বলছে আমরা সবাই যেন ভালো থাকি আল্লাহর রহমতে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, স্টে হোম, স্টে সেফ। সো a lot of people missed us. শাকিব ভাই জন ওয়াকারের হাতে মাইর খাইলো, এটা মেনে যাওয়া যায়, বাকি জন ওয়াকার আছে নো, ইউ হ্যাভ টু সি জন ওয়াকার ইজ আ ট্রেন্ড best of the best warrior from the United States of America with super soldier serum and Captain America's vibranium shield. So yes, it's a tough fight. It's a tough fight. Also, Bucky was not trying to kill him. এটা মাথায় রাখতে হবে। বাকি যদি আসে না, I'm gonna kill him, then it would be a different fight. হ্যাঁ, ও যদি ওই উইন্টার সোলজার মোডে থাকতো, মানে then it would be a different fight. I know. Yeah. ফারহান ভাই আসবে না, এটা নিশ্চয়ই ক্রিপ্টোফিট গ্রুপ থেকে। দিস ইজ দ্য শো দ্যাট আলিফ ফারুক আর আমরা করি। উই লাভ টকিং অ্যাবাউট মুভিজ, ফারহান লাভস মুভিজ বাট হি ডাজন্ট লাইক টকিং অ্যাবাউট ইট ইন পাবলিক, ওইটা আর কি। বাট একদিন নিয়ে আসতে পারি, যেহেতু আমরা ক্রিপ্টোফিট থেকে লাইভ যাই। Let's start a conversation about MCU's Thunderbolts with Madam Hydra, Thunderbolt Ross. Oh yes, Thunderbolt Ross is the guy who makes it. Yelena Belova, the new Black Widow. Oh my God, yes. Taskmaster. Oh yes. So সবাই চলে, all the pieces are on the board. So Thunderbolts is happening. Amazing. Josh. Absolutely. Oh, আরেকটা জিনিস I was telling Taslim Rana, my colleague, যে তোমাদেরকে বলি নাই, যে তোমরা খেয়াল করছো নাকি, ever since the end game, Marvel MCU storyটা is going dark. যেমন Spider-Man ended with Spider-Man is a fugitive for murder. WandaVision ended with WandaVision fugitive. কি বলে, Falcon and the Winter Soldier introduces this dark Captain America. So everything's going dark in the MCU. So এটা আমার খুব মজা লাগতেছে।
সবাই তোকে মিস করছে। জোশ জোশ জোশ। Thank you. কঠিন বাতাসে লুঙ্গি আকাশে, হোয়াট এ নাইস নেম। Wow. হ্যালো এভরিওয়ান, Okay, wow. আমাদেরকে হ্যালো ফারুক চাচ্চু, হ্যালো সাকিব Hello. চাচ্চু, ভালো থেকো ভাতিজা, ভালো থেকো। অ্যাটাক অন টাইটান ইজ গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, আরেকজন বলছে বেস্ট, লেজিট বেস্ট। তাসিম রহমান, এটা কোন তাসিম? এটা কি আমাদের তাসিম রহমান? আই ডোন্ট নো, ছবি দেখে বুঝতেছি না। বলছে লেজিট বেস্ট। নাইম হোসেন, সাকিব ভাই সাউন্ডটা একটু বাড়ান। আমাকে শোনা যাচ্ছে না? তোমরা শুনতেছো আমাকে? না শোনা যাচ্ছে, Okay, শোনা okay. যাচ্ছে, seems to be regular. এভরি ফ্যান্স বার্থডে উইশ করা উচিত জিএমএক্স বিডি এর পক্ষ থেকে। এভরি ফ্যান্স, আই ডোন্ট নো কার বার্থডে আজকে। শিওর ইফ এনিবডি হ্যাজ এ বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। Wish বাট করা আমি বলতে উচিত। হবে তো, Happy আমি birthday. জানি না কার বার্থডে। Don't know. Shakib, if you loved Attack on Titan, then I suggest you another one, Samurai Champloo. Samurai Champloo আমার কাছে আছে। I দেখবো এটা, I will watch it. স্পয়লার টক, তাহলে তো সাউন্ড মিউট করে রাখতে হবে। ডাউনলোড করছে এখন দেখে নে। পরে watch the episode and then come back. Then come back. গিগ মিলে কি জাস্ট ইংলিশ মুভি নিয়ে টকস হয়? ইংলিশ মুভি নিয়ে বেশি টকস হয় বিকজ বাংলাদেশে অত মুভি বের হয় না, বাংলা ছবি অত বের হয় না। আর আমরা নাটক অত, আনলেস ইজ এ ভেরি স্পেশাল নাটক, আমরা ওই নাটক নিয়ে কথা বলি না। মেইন রিজন হচ্ছে উই ডোন্ট এনজয় ইট। বাংলাদেশের ইউজুয়ালি যেই নাটকগুলো বের হয় এখনও ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের কাজ খুব কম হয়, সো এই জন্য আমরা সবগুলো জিনিস দেখি না। বাট যখন ভালো কিছু বের হয় আমরা দেখি। ফর এক্সাম্পল ইউ উইল ফাইন্ড রিভিউজ অফ Contract কিছু আগে রিভিউ করছি, রাইট? Contract, তাকদীর আমরা রিভিউ করছি কয়েকদিন আগে, কন্ট্রাক্ট রিভিউ করছি। যখনই What the Fry, হলে কোনো বাংলা ছবি বের হয় প্যান্ডেমিক না থাকার সময়, তখন আমি আর ফারুক রিলিজিয়াসলি ওগুলো দেখি এন্ড উই টক অ্যাবাউট ইট। বিশ্ব সুন্দরী যে দেখছি আমরা। এখন যেহেতু বাংলা মানে প্যান্ডেমিক চলছে, এর জন্য অবভিয়াসলি হলে অত মুভি যাচ্ছে না, এর জন্য আমরা যেতেও পারছি না, দেখতেও পারছি না। এবং আলিফ আর ফারুক যেটা বললো, ইউটিউবে আমাদের যে চ্যানেল, অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইউ ওয়াচিং ফ্রম ইউটিউব, আমাদের যে গিক মিট চ্যানেলটা আছে, ওখানে সেকশন আলাদা আছে, ওখানে ইউ উইল ফাইন্ড আ লট অফ বাংলা মুভি রিভিউজ। এই যে এই আলিফের মতো ব্লাড থার্স্টি আরেকজন পাওয়া গেছে, এজমাটা 101। আই ডোন্ট নো ওয়াই আই ডিডন্ট এনজয় দ্য 5th episode. I never said I didn't enjoy. I know, I'm joking. I am joking. I'm just so impressed with how they develop the character of Walker, and also in so little time. Brilliant. Absolutely. Yeah, Very yeah, well. absolutely. True. And then Attack on Titan নিয়ে অনেক ভালোবাসা আসছে। জোশ আমার কাছে সবগুলো আছে, so I'm gonna watch them. Fantastic. Sam's training montage weirdly reminded me of the Rocky 3 montage. I was half expecting to play Eye of the Tiger anytime. Rocky had the best montages of all time, so it's a good thing that it reminded me of Rocky. That's Josh. Geek group maybe আমি hype ছিলাম, I don't know what you're talking about, sorry about that. হিমাল খান বলছে অনেকদিন পর শো দেখতেছি, মাই মাম পাস্ট অ্যাওয়ে February 23rd, এর পরে আর দেখা হয় নাই, ভালো লাগছে শোটা। দ্যাট ইজ সাচ অ্যান অফুল নিউজ, আই এম সো সরি। Sorry. ইনালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ ওনার মাগফিরাত কামনা করি। মানে I don't know how to react to this news. Extremely sorry about that news. Very sorry about this. Such great cause of close-up shots and shaky camera, absolutely. অনেক জোশ, হ্যাঁ, absolutely. সবাই দেখতেছি খুব চার্জড in this Ramadan. We are always charged. When we talk about things we love, we get very charged. We love movies, and that's why we're charged up. Madripur has a strong connection to Wolverine. এজন্য ওনাকে বলতেছে Wolverine could be already hiding in Madripur, but মনে হয় না এরকম কিছু হবে The Falcon and the Winter Soldier. I will be very surprised কোনো যদি রেফারেন্স থাকে to the X-Men beyond already একটা রেফারেন্স ছিল The Patch Act. Wolverine যখন মাদ্রিপুরে ছিল for a long time he was known as Patch, ওর নাম ছিল Patch. So Patch Act নামে একটা জিনিস আমরা শুনছি, but beyond that I don't think কোনো কিছু থাকবে. Actually Bradley is going to be the next Captain America. I think you're talking about the grandson যে he becomes Patriot, ওর নাম হয় Patriot. ওটা Young Avengers they're building, so অনেক জোশ হবে। এই যে আমি যখন নাম চিন্তা করতে পারছিলাম না তখন বের হচ্ছে Yeah. সো ম্যাডাম হাইড্রা নাকি ব্ল্যাক উইডো মুভিতে আছে, এরকম একটা ঘটনা আমি শুনছি যে অ্যাপারেন্টলি ব্ল্যাক উইডো was supposed to come out before Falcon and the Winter Soldier. And ওখানে we were supposed to meet Elaine as Madam Hydra, but things didn't work out like that. এটাও খুব মজা লাগছে আমার যে এই জিনিসগুলো যে why didn't you use the metal arm, তখন বাকি বলে যে well I'm right handed and obviously Brilliant line এটা কিন্তু, brilliant line. What a human line. Yeah. Josh. And then Akib Javed বলতেছে basically American government didn't want a black guy to be Captain America. Absolutely. যখন স্যাম আসলে কস্টিউমটা পরবে we don't know কি নিজেকে ক্যাপ্টেন আমেরিকা বলবে,
গড নোজ ও যদি নিজেকে ক্যাপ্টেন আমেরিকা বলে গভর্নমেন্টের রিয়াকশন কি হবে, খুব ইন্টারেস্টিং হবে, ভেরি ইন্টারেস্টিং। Yeah. I want a post-credit scene of Rocket Raccoon watching a clip of how to disarm the arm. Good That's catch. gonna be awesome. Yeah. Fayed Khan had his birthday, I think, last week, mone hoy, na? So Belated happy birthday. birthday. Belated happy to birthday. one of the Spartans of the Snyder Cut movement. Acha, এখন খেয়াল করছো, just as an aside, did you guys notice that AT&T is responding to the Ayer Cut messages? Yeah. এটা লাস্ট 2 দিন ধরে লোকজন রিলিজ দ্য আয়ার কাট এন্ড দে রেসপন্ডিং এন্ড দেন ডু দ্য ডেথ স্ট্রোক মুভি, ওটা নিচে বলেছে যে কি এনিথিং মাইট হ্যাপেন ইন দ্য ফিউচার বলে একটা ব্যাটার লোগো দিছে। সো AT&T is responding to the আয়ার কাট এন্ড ডেথ স্ট্রোক, সো গড নোজ হোয়াটস হ্যাপেনিং। বাই দ্য ওয়ে জ্যাক স্নাইডার অ্যান্ড আজকে না গতকালকে জাস্টিস কন ছিল, যেটা আমি দেখবো একটু পরে। Apparently Chris Terrio, Zack Snyder দুজনেই বলছে যে if DC wants them back, DC তো না মানে Warner wants them back to continue the story, they'll both come back. So God knows what's happening. এলহাম বলছেন বাকি এন্ড স্যামের শিল নিয়ে ক্যাচ খেলার সিনটা one of my favorite scenes. লাস্টে যখন বাকি বলে গুড টক, I was like আসলেই মানে that's true. Yeah. না আমি এর জন্যই জানো আমাদের মানে I could have taken a lot of মানে images for the video, but I thought this is what this show gave us, না এই দুইজন আছে না, they come to a common ground, an understanding, or the bond are strong. It was dependent on Steve Rogers, but right at this moment it's not anymore, you know, they have something of their own. So I thought this was a fantastic moment, absolutely. আমার কাছে তো ওই ঝগড়াটা, রিমেম্বার when they're in Madaripur, I think ওইখানে they get into the car আর বলে না you're not going to move back the seat, are you? I didn't know. I love that sequence. একদম জাতা এগুলা। What about the trailer for the Hitman's Wife's Bodyguard? ওই ট্রেলারটা দেখা হয়নি, but I am excited about the year because I love Ryan Reynolds and whatever. I loved it. কেমন ভালো লাগছে? অনেক জোস। সালমা হায়েক, নিক ফিউরি and Deadpool. Yeah, it's always real. Yeah. I love the storyline যেটা ওরা দেখাইছে যে Ryan Reynolds has decided যে আচ্ছা আমার শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে, so I'm going to retire from the bodyguarding business. So I love the year. ইন্টারনেটে অনেক ফ্যান আছে চাচ্ছে জ্যাক স্নাইডার উলভারিন মুভি বানাক, আপনাদের মতামত কি? I think Zack Snyder can do anything. I think Anything other than rom-com or straight out comedy, I don't think he's skewed that way, but Wolverine তো rom-com হবে না বা straight out comedy হবে না, so I think Wolverine, he'd be a great choice for Wolverine. But that'll depend on আসলে ওয়ার্নারের সাথে ওর ডিলটা কি হয়, এখন আমরা বলতে পারছি না। Hugh Jackman has reportedly wanted to see Wolverine scripts for another version of Logan from Multiverse, maybe for a future Deadpool movie or Secret Wars, God knows. ওয়াসিম হাসান মাহমুদ বলছেন বিশ্ব এখন যেভাবে চলছে ফালকন এন্ড উইন্টার সোলজারের সাথে আমরা সেটা অনেকটা রিলেট করতে পারি, এই শোটা বাস্তবের খুব কাছাকাছি। আপনারা কি মনে করেন? দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ মার্ভেল। ওরা এত সুন্দর করে এই শোতে উইদাউট আছে না হিটিং আওয়ার হেডস উইথ ইট, যে এই দেখ পলিটিক্যাল ইস্যু রেসিজম, কি অর্গানিক্যালি বিল্ডিং করছে ওদের স্টোরির মধ্যে, এবং অ্যান্ড ইটস ফ্রম দ্য কমিক্স, ইটস নট লাইক কমিক এটা নাই, এরা এই লেভেল অফ কি বলবো নুয়ান্স স্টোরিটা ওরা নিজেরা বানাইছে ফর দ্য শো। নো, ইট ওয়াজ দেয়ার ইন দ্য কমিক্স, দে গট ইন্সপায়ার্ড ফ্রম ইট এন্ড ব্রট ইট ইনটু দ্য শো, সো ইটস অ্যামেজিং, অ্যাবসলিউটলি এগ্রিড। বাই দ্য ওয়ে, যারা আমাদের শোটা দেখছেন যদি পছন্দ হয়ে থাকে, যে জায়গা থেকে দেখছেন, আই লিস্টেড অফ কোথা থেকে দেখছেন, প্লিজ একটা লাইক দিন, একটা শেয়ার দিন। আজকালকার দিনে শেয়ার খুবই সোজা, শেয়ার বাটন ক্লিক করলে প্রচণ্ড অপশন চলে আসে। লাইক শেয়ার রিলি হেল্পস আস। যারা ইউটিউবে দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল, আর একটা বেল বাটন আছে ওটা চাপ দিলে যেটা হবে, ইউ উইল গেট নোটিফিকেশনস অফ যখন আমাদের কোনো শো ড্রপ করে বা লাইভ যায়। So yeah, let's go back to আমাদের regularly topic. Next topic কি ছিল বলো? নেক্সট হচ্ছে দ্য মরিটানিয়ান, সেটা নিয়ে কথা বলতে চাই। ফারুক watched it, right? I have not. You have not? শাকিব I ভাই have not. দেখেছেন? I started and then I I've quit. seen it. Just you finished it? আমি দেখছি, yeah, I finished it. So Okay. Alif, তুমি বলো, because you really liked it and you're the one who pushed me to watch it, so you start off. Yeah. Well, The Mauritanian. It's a political drama about a man who was imprisoned and detained by the US government in Guantanamo Bay. এবং সেখানে বেসিক্যালি যেটা হয় যে তাকে ডিটেইন করা হয় উইদাউট এনি চার্জ, এবং তাকে কোনো ট্রায়ালও দেওয়া হয় না। সো
একটা লয়ার যেটা জোডি ফস্টার প্লে করে, সেই লয়ার অ্যাকচুয়ালি থিংস যে সে হেল্প করবে, সে কারণ ওকে বেসিক্যালি দিস যাকে ইয়ে করা হয় কি বলে গুয়ান্তানামো বেতে রাখা হয়, ইমপ্রিজন করা হয়, তার ওই ক্যারেক্টারটা প্লে করে হচ্ছে তাহার রহিম। আই থিঙ্ক হি ইজ ব্রিলিয়েন্ট অ্যান্ড ও এত সুন্দর অভিনয় করে। সো ওর বেসিক্যালি ওকে আটকানো হয় বা ওকে ইমপ্রিজন করা হয় এই জন্যই যে অনেকেই ভাবে যে ও 9/11-এর যে টেররিস্ট অ্যাটাকটা হয়েছিল সেই অ্যাটাকের জন্য ও সবাইকে গ্যাদার করেছিল। সো এটা ভেবে ওকে ওরা আটকে রাখে, কিন্তু কোনো চার্জ বা কোনো রকমের ট্রায়াল ছাড়াই ওকে ওখানে ওরা টর্চার করে, এবং ভয়াবহ টর্চার যেগুলো দেখানো হয় সেগুলো প্রচন্ড ডিস্টার্বিং, প্রচন্ড আমি জানি না, মানে আমার জন্য ছিল প্রচন্ড ডিস্টার্বিং, এবং আমি মানে অনেকটা সময় আমাকে মানে কষ্ট করে দেখতে হয়েছে। তো যাই হোক, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যেটা এই মুভিটার সেটা হচ্ছে এখানে বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচ আছে, এখানে জোডি ফস্টার আছে, and this other girl Shiny Woodley, what's her name, I forgot, anyway so she's there. Shakib bhai Shailene Woodley. Yeah, Shailene Woodley, yeah, I think she's amazing too. So দুজন লয়ার মিলে একসাথে ওরা কাজ করে, তাহার রহিমের সাথে কথা বলে। বেসিক্যালি ওর নাম কি মোহাম্মদিও থাকে শাকিব ভাই? মোহাম্মদু or something like that. Yeah, Mohammadu. Yeah, Mohammadu Old Slahi ওর নাম, Mohammadu Old Slahi. ওসলাহি। সো বেসিক্যালি ওকে ওরা হেল্প করার চেষ্টা করে, এবং ইভেন্চুয়ালি কি হয় সেটা আমরা পরে না হলে আমি স্পয়লার আর দিতে চাই না, বাট অ্যাকচুয়ালি ট্রেলারেই দেখায় দেয় যে ও আসলে মানে বেসিক্যালি লয়ারের বক্তব্য যেটা সেটা হচ্ছে যে ও এই ম্যানটাকে ইনোসেন্ট কি ইনোসেন্ট না সেটা ও দেখে না। ওর বক্তব্য যেটা থাকে সেটা হচ্ছে যে ওকে কোনো ট্রায়াল দেওয়া হয় নাই, ওকে কোনো চার্জ ছাড়া আটকায় রাখা হয়েছে, এন্ড দ্যাটস ইলিগাল। সো এরকম একটা ইয়ের জন্য ও অ্যাকচুয়ালি কেসটা ওর হাতে নেয়, এবং বেনেডিক্ট কাম্বারব্যাচকে তখন গভর্নমেন্ট থেকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়, আই থিঙ্ক ইফ আই এম নট রং শাকিব ভাই, যে গভর্নমেন্ট থেকে অ্যাপয়েন্ট করা হয় যে তুমি এই কেসটা ফাইট করো, এবং ও তখন আচ্ছা আমি আর স্পয়লারে যাব না, বাট ও তখন বেসিক্যালি কেসটা যখন ডিটেইলে মানে ঘাটতে যায় তখন ও অনেক কিছু দেখে এবং ও অনেক কিছু রিয়েলাইজ করে যে অ্যাকচুয়ালি একজনকে উইদাউট এনি চার্জ, উইদাউট এনি ট্রায়াল আটকে রাখা হয়েছে। সো এই জিনিসটাই আসলে আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। অ্যাক্টিং ওয়াইজ আই থিঙ্ক আমার জন্য ওই তাহার রহিম ওয়াজ দ্য ওয়ান। ও এত সুন্দর করে অভিনয় করেছে। ওর মধ্যে যে একটা ডাউট ছিল, কাউকে ট্রাস্ট করতে পারে না, বিকজ হি ওয়াজ সো টর্চার্ড, হি ওয়াজ ব্রুটালি টর্চার্ড। ওর কাছে যখন লয়ার দুটা যায়, ও যে প্রথমে ওদেরকে টেস্ট করে যে তুমি আমার মাকে ফোন দিবা, তো ওই জিনিসটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে, যে ও আসলে এত দিন ধরে ওখানে ইমপ্রেজেন্ট ছিল যে ও অনেকে এসে ওর সাথে কথা বলেছে এবং ওকে ফুল করেছে, বাট ইভেন্চুয়ালি এই দুজন মানুষের সত্যি ওকে হেল্প করতে এসেছে, ওটা বিশ্বাস করতে পারছিল না। সো আমার জন্য এই মুভিটা ইট ওয়াজ আ 9/10 ফর মি। আই রিয়েলি এনজয়েড ইট। আমি স্পয়লার দিব না মানে লাস্টে কি হয় বা কিভাবে কি হয়, বাট আমার কাছে এই মুভিটা অসম্ভব ভালো লেগেছে। শাকিব ভাই? Alright, so I didn't enjoy the movie much, Alif. I thought it was very well made. It's exceptionally well made. সবার অভিনয় অত্যন্ত ভালো ছিল। কেন আমি এনজয় করিনি? নট বিকজ মুভিটা খারাপ, বিকজ আমার এত কষ্টের ছবি ভালো লাগে না। আমার মাথায় প্রথম থেকে একটা প্রেশার ছিল, বিকজ আই ডোন্ট লাইক যখনই একটা স্টোরি হয় না উইথ বিগ পাওয়ার ভার্সেস দ্য লিটল পার্সন, রাইট? বি ইট এ কর্পোরেশন, বি ইট এ গভর্নমেন্ট, হোয়াট এভার, দ্য লিটল পার্সন অলওয়েজ লুজেস। সবসময় হারে এটা। এনিওয়ে ইউ লুক এট ইট, দ্য লিটল পার্সন অলওয়েজ লুজেস, রাইট? 4000টা কেসের মধ্যে একটা কেসে হয়তো ছোট মানুষটা জিতবে, বাট 3999 বার বড় কর্পোরেশন বলি, পলিটিক্যাল পার্টি বলি, গভর্নমেন্ট বলি, যে ওরাই জিতবে। সো আই ডিডন্ট নো লাস্টে কি হয়। আই ডিডন্ট ডু এনি রিসার্চ, আমি এগুলো করি নাই, ইচ্ছা করি নাই। আই নিউ ইট ওয়াজ বেসড অন ট্রু স্টোরি। সো রিসার্চ করি নাই, এবং ওর যে কষ্ট দুঃখ এগুলো অবভিয়াসলি অ্যাজ ইউ সেড ইজ ভেরি হার্ড টু টেক, অ্যান্ড the way the government, and we all knew this, মানে গভর্নমেন্ট যে এটা করছিল গুয়ান্টানামো বে নিয়ে, আমেরিকাতেই গিটমো বলে ওরা, এটা বন্ধ করা নিয়ে ওবামা কেম ইন টু পাওয়ার উইথ ওয়ান অফ হিজ ইলেকশন পয়েন্টস ছিল যে আই উইল ক্লোজ ডাউন গিটমো। কেন গিটমো হচ্ছে ওদের কিউবাতে একটা জেল আছে
প্রিজন আছে যেখানে বেসিক্যালি আমেরিকান এক্সট্রিম ক্রিমিনালসদের ওখানে রাখা হয়। এক্সট্রিম মানে কি টেররিস্ট রিলেটেড অ্যাক্টিভিটিস যেসব ক্রিমিনাল ওদেরকে ওখানে রাখা হয়, বিকজ কিউবাতে লয়ের জুরিসডিকশনে দে আর নট আন্ডার দ্য জুরিসডিকশন অফ ইউএস কোর্টস, সো দে ক্যান ডু হোয়াট এভার দ্য হেল দে ওয়ান্ট ওখানে উইথ দ্য প্রিজনার্স। সো ওবামা when he came into power 2000 কবে 8 না 9 whatever, he promised to shut it down. He didn't shut it down. Nobody shut it down. I think it's এখন কি শাট ডাউন করছে ফারুক তুই বলতে পারবি। I don't know if it's shut down or not. I don't think so. So এটাই, so the fact that 9/11 এর পরে আমেরিকা প্যানিক করছে and then ওরা যেখান থেকে পারছে লোকজনকে ধরে নিয়ে গেছে, লিটারালি তুলে নিয়ে গেছে ওখানে গিয়ে এক্সট্রিম টর্চার এই সেই যা তা করছে, সাইকোলজিক্যাল টর্চার, ফিজিক্যাল টর্চার, সেক্সুয়াল টর্চার, অল কাইন্ডস অফ অ্যাবিউজ যা তা করছে ওদের সাথে, and they got away with it. আমি স্পয়লার দিচ্ছি না, মানে এখানে ইট ডাজন্ট ম্যাটার লোকটা লাস্টে ফ্রি হয় নাকি এখনো জেল আছে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। লোকটা ফ্রি হলেও দে গট অ্যাওয়ে উইথ ইট, লোকটা মারা গেলেও দে গট অ্যাওয়ে উইথ ইট, লোকটা যদি বের হয়ে এখন ভালো আছে তাহলেও দে গট অ্যাওয়ে উইথ ইট। এবং আলিফ ওই কারণে ছবিটা না মানে ইট ওয়াজ আ লট অফ প্রেশার ইন মাই ব্রেইন, বুঝছো, যে দিস ইজ ওয়াই আই ডোন্ট ট্রাস্ট পাওয়ার, আই ডোন্ট ট্রাস্ট এনিবডি হু ইজ মোর পাওয়ারফুল দেন মি। So এটা থট প্রভোকিং একটা মুভি সাকিব ভাই। Absolutely. So আমার এগুলো দেখলে না খুব রাগ লাগে এবং it creates a lot of pressure, so which is why I did not enjoy the movie, not because movie-টা খারাপ, but because of the things it made me feel. It was very uncomfortable. So it made you uncomfortable, exactly. Yeah. মুভিটা অনেক ভালো, very nicely done. একটা ক্রাইসিস, ওই প্রসিকিউটর ফর দ্য গভর্নমেন্টের যে ক্রাইসিস অফ কনসিয়েন্স হয়, যে একটা পর্যায়ে সে গিয়ে বুঝে যে আই ডোন্ট হ্যাভ এ কেস। So sorry, আমি একটু স্পয়লার দিই। সাকিব ভাই একটা জায়গায় যে I don't know if you remember তাহার রহিম but মোহাম্মদ ও যে একটা সময় বলে now I can sleep, ওই সময়টা আমার চোখে পানি চলে আসছে। ও যে মানে ও যেভাবে এত মানে ব্রুটালি টর্চার্ড কন্টিনিউয়াসলি, ওকে ঘুমাতে দেয় না এই বেচারাকে, মানে এবং ওরা যেভাবে দেখায় কাইন্ড অফ রেপিটেটিভ, ইট গেটস আ লিটল রেপিটেটিভ একটু মাঝখানে, বাট তারপরেও মানে ও যে দেখায় এবং তারপরে যে ওকে একটা সময় ওকে মানে একটু ছাড় দেওয়া হয় বা হোয়াটএভার, ও যখন বলে যে নাও আই ক্যান স্লিপ, ওই যে শান্তিটা, আই থট এত সুন্দর ও অভিনয় করেছে ওই জায়গাটা। I was like really touched. The movie left me with a lot of rage. Movie যখন শেষ হয়েছে, it left me with a lot of rage, which is why I didn't enjoy this movie, but movieটা খুব ভালো। So যারা আমার মতো এরকম পাগল না তাদের কাছে এটা অনেক ভালো লাগে ছবিটা। It's a very well made ছবি। আমি না না সবার দেখা উচিত এই কারণে যে do not trust anything that is more powerful than you. Don't trust it. Yeah. So Benedict Cumberbatch এখানে even if it is your office, even if it is the office যেখানে you work for 10 years, Jodie Foster against don't trust your office, trial. don't trust your bank, don't trust the government, don't trust anything that is more powerful than you. You Yes. suffer তাহলে। মানে সাকিব যদি আমাদের এখানে ব্লিপ হইতো, he would have been one of the flag smashers. True. True. I don't trust anything that's more powerful than me. No, একদমই না। So Farooq দেখে নিস। Guys, let us know in the comments, have you watched this movie? If you have, what do you think about it? Abiziram তো obviously দেখছে, আর কেউ না দেখুক। Mauritanian was enjoyable, nothing that I haven't seen. বিরক্ত আছে last drawn out torture scene-টা। Abizibran, the point of this movie was not something you haven't seen. I think the point was it's a true story. I think that was the point. And I thought it was very cleverly made. ভালো সুন্দর করে বানাইছে জিনিসটা। Okay. Very well made. Yeah. Okay. Yeah. I think আমাদের friend Tanim also liked it. Tanim একটু দেখলাম বড় একটা post দিয়েছে regarding this movie. So watch it, Farooq. I have a feeling you'll like it. Okay, I will. I mean, Jodie Foster, Benedict Cumberbatch, and Tahar Rahim. I mean, what else? Jodie Foster looks so good. I was like, Yeah. wow, she looks so fantastic. Josh, love Jodie Foster. So, Ahmed Ishtiaq, our good old geek, Farooq and I know him as a video editor from long time back. Also, did you guys notice the Luke Skywalker test they sneakily inserted where Bucky was a spitting image of the ROTJ black suit Luke? ওই যে ছবিগুলো যে দেখায় না, I didn't notice it. No, I didn't notice it. Did not notice. But that is something Ishti would definitely notice. হ্যাঁ, the biggest Star Wars fan. অনেক আগে থেকে। He's one of those people যে একটা সিরিজ দেখার পর I think he watches in 0.2 frames per second এর স্পিডে আবার দেখে। আবিজিবরা জিজ্ঞেস করছে, did you guys watch Homeland the series? I haven't. তোমরা দেখছো? No. But I've heard such good things about. I actually want to watch the Israeli original version.
আমি দেখি নাই বিকজ ওই মুসলমান ভার্সেস আমেরিকা আমার অসহ্য লাগে দেখতে, বাট আমাকে সবাই বলছে ইটস নট লাইক দ্যাট, ইটস ভেরি নুয়ান্স, অনেক জোশ, সো দেখতে হবে দেখতে হবে। আরেকজন জিপ থিওরাম জিজ্ঞেস করছে হাউ ডিড ইউ লাইক 1917? I we thought enjoyed it. I thought gimmickটা একটু বেশি টানছে যে it looks like a one shot movie. For me, if it's not really a one shot movie, then don't work. But I said either make it a one shot movie or don't make it a one shot movie. Don't have it like no, it looks like a one shot movie, but actually so that pissed me off while I was watching the movie. আমার কাছে ভিজুয়ালি অনেক ইয়ে লাগছে, আমার ভিজুয়ালি অনেক It's a very nice movie. হ্যাঁ। Jodie Foster won a Golden Globe for a role in the Mauritanian. Josh. Yeah, she Fantastic. did. Them দেখা শুরু করছি ফায়াদ খান, প্লিজ টেল মি যে ইট এলিভেটস ইটসেলফ আফটার দ্য ফার্স্ট এপিসোড, কারণ ফার্স্ট এপিসোড হাফ দেখার দেখতে ইচ্ছা করতেছে না। সো প্লিজ লেট মি নো ইফ ইট এলিভেটস ইটসেলফ। ইজ দিস ফ্যান্টাস্টিক সিরিজ অন অ্যামাজন প্রাইম? আচ্ছা, দেন ব্যারি সবাই বলছে আমাদেরকে দেখতে, সো আমরা দেখবো। অলরাইট, হ্যাঁ, ব্যারি I've heard good things about, হ্যাঁ। Yeah, চল নেক্সট টপিক চলে যাই। আলিফ, লেটস গো টু দ্য নেক্সট টপিক। The Serpent. The Serpent. Fantastic. I have not watched it. So তোমরা দুজন আলাপ করো, আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি। Sure. না আপনি কনভিন্স করতে কিভাবে যে দেখেন? না আমি শুনতেছি তো, I'm hearing you guys. I hope we don't hear him. So I hope it's not a two-way communication, Shakib. বুঝছো? But Alif, you go first. You go first. Again, Tahar Rahim. Yes. So Serpent এর জন্য আমার কাছে আমি কি বলবো, এটা নেটফ্লিক্সে যখন ড্রপ করে তখন সবার ইনফ্যাক্ট ফেসবুকে আমি দেখছিলাম যে ওয়াচিং দ্য সার্পেন্ট এরকম, এবং সবাই রিভিউ দিচ্ছে, ও ইটস গ্রেট, ইটস দিস এন্ড দ্যাট। সো আই থট ওকে, আর ইউ নো মার্ডার মিস্ট্রি বা ওই টাইপের বিষয় আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগে। সো দিস ইজ আ মার্ডার মিস্ট্রি, এন্ড এটা ইনফ্যাক্ট কি বলবো, it's based on the true stories, হ্যাঁ। It's based on a true story from the 70s, এবং আমি ফার্স্টে একটু বলতে চাই যে মেকিংটা নিয়ে, এবং তারপরে আমি I want to get into the story. মেকিং ওয়াইজ এটা এত চমৎকার, যদি আমরা সেট ডিজাইনিং থেকে শুরু করে কস্টিউম থেকে শুরু করে একটু দেখি চিন্তা করে, এত সুন্দর করে ওরা মানে ওরা শুরু করে হচ্ছে উইথ দ্য লট অফ গ্রেইনস, পুরানো সব ইমেজ, পুরানো সব ফুটেজ যেরকম টাইপের একটা ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করে, এবং তারপরে ওটা আস্তে আস্তে স্ক্রিনটা সুন্দর করে আবার বড় হয়ে যায়, তারপর আস্তে আস্তে গ্রেইন গুলা সরে যায়, আবার পুরো একদম ক্লিয়ার হয়ে যায়। এত সুন্দর মেকিংটা আমার কাছে অসম্ভব সুন্দর লেগেছে। ভেরি আই থিঙ্ক কি বলবো, মানে ভালো তারা খরচ করে একটা প্রোডাকশন করেছে। I think it was done by BBC, right, Farooq? Do you know? BBC. Yeah. Originally it was, by BBC, এবং তারপরে it was taken up by Netflix, এবং নেটফ্লিক্সে আমি ডেফিনেটলি নেটফ্লিক্সে দেখেছি। সো Farooq, why don't you tell us about the plot, এবং তারপরে আমরা we can discuss. So basically it's on the true life story of Charles Shobrat, J around the 70s created havoc. He was also known as the Bikini Killer because of a couple of his victims later on. They were মানে প্রথমের দিকে যখন পাওয়া গেছিল তখন nobody knew who the murderer was. They tied it in and they started calling him the Bikini Killer. So he was also known as the Serpent. He was also known by multiple names, but he was মানে থাকে না, he was never originally মানে Ted Bundy যেমন বলা হতো না, he's a sociopath, he's a serial killer because he wants to kill people, he hates you. This guy was very different because ওকে যখন স্টাডি করা হয়েছিল, he's still in jail right now, I believe. He never had that issue of যে আছে না, I hate this type of person so I must kill him. পরের দিকে আসছিল যে he hated hippies so he had something against him, but he was basically the smooth talking crook. He was আছে না ওই যে গুরুদের মতন, ওই যে অনেকগুলি ভন্ডি স্বামী অথবা ওই গুরু যারা থাকে না, যে অনেকগুলি মানুষরে বুঝায় নেয় আর কি, they kind of hypnotize them into becoming their followers, তারপর অন্ধ ভক্ত হিসেবে ওদের সব কাজ করে। So he had his গ্রুপ, একটা 2-3 জনের একটা গ্রুপ বানায় ফেলছিল, আর ওই গ্রুপ সাথে he used to go and there was this hippie trail that went down in 70s, Bangkok to Vietnam to Thailand to Kabul to Delhi, Nepal. So he used to travel along this belt and he used to regularly মানে এখন পর্যন্ত I think মানুষ জানে না ও আসলে কয়জনকে মারছে আসলে ধরে ধরে, আর lot of stories are still missing. And he actually used to kill to travel. ওর কি মোটিভ ছিল ট্রাভেল করা so that ওদের পাসপোর্ট নিতে পারে, এইজন্য কিল করতো। Exactly, and মানে or he was a very charismatic person, আর এই সিরিজের মধ্যে ওটা দেখায় at sometimes it's almost mystifying যে মানুষ কেন ওকে এত ভয় পায়, ও কেমনে মানুষকে এরকম
সাংঘাতিক ভাবে ম্যানিপুলেট করতে পারে। সো হি টুক অ্যাডভান্টেজ অফ দ্যাট লিবারাল একটা যে কালচার ছিল ওই সময় 70s এ, and he took huge advantage of that, and he went around and with his he অনেক মার্ডার করছে, অনেক করছে, অনেক দেশে ওকে ধরার চেষ্টা করছে, but he always, due to luck and his planning and his ruthlessness, অনেক হয়েছে। সো এই সার্পেন্ট ওয়াজ এক্স্যাক্টলি ওই গল্পটা নিয়েই ওরা এই সিরিজটা বানাইছে। সো আলিফ, you were saying how much you really like the art direction and the visual look, production qualities of this, but what about the story? What about this actual story? I'm going to be very honest, episode wise আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখানে দুইটা এপিসোড কম হলে বেটার হতো। লাস্টের দিকে it drags a little আমার জন্য, কারণ রিপিট হতে থাকে, মানে একই টাইপের স্টোরি বারবার হতে থাকে, ও বারবার একবার। আর আরেকটা জিনিস যেটা প্রচন্ড বদার করে, বাট সামহাউ স্টোরিটা মানে ওরা ওটা পুল থ্রু করে আবার, সেটা হচ্ছে এই যে 3 years later, 7 years later, 2 years this was too close to dark for me. This was too close to dark for me. যে 3 মাস আগে 4 মাস পরে, but it wasn't as difficult as dark. Man, dark তো crazy, যা খুশি তাই। I figured out কেন আমি ডার্কের ওই লাস্ট সিজনটা দেখি নাই, is because there's not a single character in the series যার প্রতি আমার কোনো অ্যাটাচমেন্ট আছে। না oh my god, I don't know about you guys, আমার ডার্কের কোনো ক্যারেক্টার আমার আলটিমেটলি, হ্যাঁ স্টোরিটা ওয়াজ অ্যামেজিং, অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট, but I felt nothing for any of the characters, which is why I didn't come back for season 2. I totally get you. ডার্কের ব্যাপারটা kind of similar আমার জন্য। আমি যেটা কন্ট্রাক্ট নিয়ে বলছিলাম তোমাকে কয়েকদিন আগে, কন্ট্রাক্ট দেখলাম আমি, I watched 4 episodes, আরো টোটাল 6টা এপিসোড, 4টা থেকে বন্ধ করে দিয়েছি, 6টা এপিসোড, 4টা এপিসোড দেখার পরও I felt nothing for any of the characters. I was like, I don't want to watch them last two. Okay. So, না আমার কাছে এখানে যেটা ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে, যেটা আমি ফারুককে বলতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে তাহার রহিমের অ্যাক্টিং, ওর অ্যাক্টিং স্কিলস। ফারুক, I don't know man, I mean মরিটানিয়ানে আমি যে অ্যাক্টিং দেখেছি এবং এখানে ওর যে অ্যাক্টিং দেখেছি, ওর যে অ্যাক্টিংটা, ওকে দেখলে কিন্তু আমার ভয় লাগছিল, এবং আমি টকিং অ্যাবাউট এপিসোড 3-4 এর দিকে, মানে ও কোথাও আসলে ইটস লাইক সামথিং ইজ গোইং টু হ্যাপেন নাও, এই তো শেষ, ওর এর সাথে কথা বলতেছে, তার মানে দিস গাই ইজ গোইং টু ডাই নাও, মানে এই যে ব্যাপারটা, যে ও এত ওর ক্যারেক্টারটাকে এত সুন্দর করে পোর্ট্রে করে, এত সুন্দর করে ওই অ্যাক্টিংটা করে যে, এবং ও কিন্তু খুব আই ইউ নো সিরিয়াস কিলার, আই এম গোইং টু কিল ইউ, খুব ভাইল ওই জিনিসটা বুঝায়, এরকম কিন্তু না, খুব সিম্পল, খুব প্লেজেন্ট, সুন্দর হাসি দেয়, কথা বলে সুন্দর করে, ভেরি ক্যারিজম্যাটিক, ওই জিনিসগুলো দেখায়, কিন্তু একটা কোল্ড ব্লাডেডনেস আছে ওর মধ্যে, যে জিনিসটা আমার প্রচন্ড মানে ভয় লেগেছে, and he really carried it. ও সুন্দর করে যে ক্যারেক্টারটা উঠিয়েছে। আরেকটা হচ্ছে ওর সাথে যে মহিলাটা থাকে, মনিক, যে I don't know her real name, I'm sorry, so ওই ক্যারেক্টারটা খুব ইন্টারেস্টিং আমার কাছে লেগেছে, যে সে ওর সাথে ও বেসিক্যালি সামহাউ এর সাথে তাহার রহিমের সাথে, মানে হোয়াটস হিজ নেম, চার্লস সোবরাজের সাথে আটকে যায়, ও স্বপ্ন দেখায়, ওর সাথে আটকে যায়, বাট ও এটাও দেখায় যে মনিক ইজ নট রিয়েলি অন বোর্ড উইথ অল দ্য থিংস দ্যাট হি ডাজ। ও সামহাউ 70s এর মেন্টালিটিতে, 70s এর যেরকম লাইফস্টাইল ছিল, ওই লাইফস্টাইলের মধ্যে ইউনো যেরকম একটা কিলার, ও খুব ওভার পাওয়ারিং, সে সবসময় ওকে, ও ইভেন চেষ্টাও করে অনেক থেকে ফ্রি হওয়ার, বাট অ্যাকচুয়ালি পারে না, ওর সাথে আটকে থাকে, আবার ওকে আবার হেল্প করে। সো ওর ক্যারেক্টারটা খুব ইন্টারেস্টিং হচ্ছে, মনিকের ক্যারেক্টারটা। বাট দেন অ্যাক্টিং ওয়াইজ আমি বলবো আমার অ্যাক্টিংটা অত ভালো লাগেনি আমার জন্য। বাট ফারুক, হোয়াট উড ইউ সে, মনিকার অ্যাক্টিং কেমন লেগেছে? I'll tell you this much. Overall, a series, just like you, I saw so much hype on Facebook that I decided, okay, let's give it a watch. Amar kache oirokom bhabe jome nai. They tried to make it a slow burn series, and I will give you Charles Sobrajer je actor ta play korche, he comes across as very threatening. He does a really good job. Kintu etake ora emon tanse, mane actual story te kintu this guy did a lot of stuff.
ওটা ওরা বিটস এন্ড পিসেসে ব্যাক এন্ড ফোর্থ করতে 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 ইট জাস্ট কামস আউট টু আ মাডলড কনফিউজড, আমার কাছে মনে হয়েছে যে নট রিয়েলি এক্সাইটিং স্টাফ, একটু টানছে অনেক বেশি। আই কমপ্লিটলি এগ্রি উইথ ইউ। অ্যান্ড প্লাস I'm a little bit of a conservative ওইদিকে যে একটা হিপি লাইফস্টাইল, I'll go out and I've come, I'm going to go to become a nun, সো এরকম কেয়ারফ্রি লাইফস্টাইল আমি নিজেও এটার সাথে অত আইডেন্টিফাই করতে হয় না। সো যখন ওরা মারা পড়ছে, I was at some point like, গ্যাস তো মরবি না তো কি হবে, you're taking those bad decisions, then bad outcomes হবে। তো ওইটার বাদে না wait না সো আমার I've already said যে কি that's my personal viewpoint, but আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখানে ওর অ্যাকচুয়াল গল্পের মধ্যে this guy was deadly charismatic, ওর রিয়েল স্টোরিটা I knew it from before। সাকিব এই বেটা যখন জেলে গেছে না for all these crimes, ওর ওইখানে যে নেপালি যে লয়ার ছিল, ওই লয়ারের মেয়েকেও পটায় ফেলছে। The lawyer defending, ওই মেয়েরে পটায় ফেলছে, the girlfriend became his মানে that daughter became his girlfriend, ওইরকম মানে this guy was hugely charismatic। ওইটার একটা পোর্শনে ওরা ধরার চেষ্টা করছে, বাট ওরা যে কনফিউশন এন্ড ব্যাংককের মধ্যে যে জিনিসটা দেখাইছে এপিসোড 4 and 5, I would agree with you Alif, it kind of gets there, and then 5 and 6 it slowly kind of loses for me। So amar overall I would definitely say that those of you who have traveled, who love traveling, who love that lifestyle of chai ektu adventure backpacking kori, great adventure, but do give this series a watch, because this really happened and it still really is happening। There are bad people out there, it's a real story, so please do give it এটা কিন্তু এখনো রেলেভেন্ট এজন্য যে কেন সেটা বললাম না, বাট এই মানুষটার জন্য এটা এখনো রেলেভেন্ট। Right, so এইসব মানুষের জন্য I think you should give it a watch. If you are into that lifestyle, then do give it a watch, not because I want you to get scared and not do what you're doing or living the life you want, but it's good to get in check with reality। So BBC অনেক সিরিজ আছে যেগুলি I love, starting from Sherlock to Dracula and so on। This is not the series যেটা আমার BBC থেকে দেখে মনে হয়েছে যে oh my god এটা আমি আবার দেখবো। It was good, I would rate it as maybe a 7 or a 6 out of a 10 for me Okay, I'd rate it as 7.5 or an 8 okay around okay. So my friend Kimu also watched it, so she really liked it, she also told me to watch it, so I'll definitely catch it now that no watch it Shakib bhai এই ভদ্রলোকের এটা দেখছি আমি, ওই দ্য মরিটানিয়ান দেখছি, সো এটাও দেখবো। So absolutely, আচ্ছা apparently there's been an earthquake in Myanmar and Cox's Bazar and Chittagong, আমরা তো কিছু ফিল করি নাই, so hopefully বেশি কিছু হয় নাই, hopefully I hope so, yeah সবাই আমি তো ভুল লিখছি রো, আসলে we're going to talk about Ruhi, not Ro, I think I wrote it wrong। Qazi Iraj Hassan 45 বলছে, do you think Sam's new suit will be a fusion of Captain America and Falcon? I think so, yeah, because that's how it was in the comics, most probably তাই হবে। আমারও বলছে apparently in the comics the Torres guy becomes Falcon after Sam becomes Captain America। We have also seen in the last episode that Sam lets Torres keep his broken wings। Yes, comic in fact it goes a little weird or literal Falcon হয়ে যায়, অনেক কিছু হয়, but I'm sure movies series they're going to do a much better job। but আর Torres যে লোকটা অভিনয় করছে I really like it, very or innocence, youthfulness, his fascination with the world of superheroes ও সুন্দর করে বের করছে, it's very nice। মরিটানিয়ান দেখে তাহার রহিমের সবচেয়ে প্রশংসিত সিনেমা আ প্রফেট ওয়াচ লিস্ট করেছি। ওকে, নাইস টু নো। অলরাইট, ওকে, লেটস গো অন টু দ্য নেক্সট টপিক। আলিফ, হোয়াটস নেক্সট? নেক্সট হচ্ছে ইয়াং রক। সো ইয়াং রক আমিও দেখি নাই, আই ডোন্ট নো ইফ ইয়ে দেখছে নাকি, সো তুমি তোমার ইমপ্রেশনটা দিয়ে দাও। No, very interesting. Young Rock is exactly what it says. It's about young Rock. Young Rocket ছোটবেলা এবং ওর তিনটা টাইমলাইন দেখায়। Well, anything with Dwayne Johnson is awesome. So এটা হচ্ছে ওটাই। I'm really enjoying it. এটা এখনো শেষ হয়নি, আমি 8টা এপিসোড দেখেছি এবং এটা খুব ইন্টারেস্টিং। স্টোরিটা এরকম যে ওরা 2032 ইয়ার দেখায় সম্ভবত, যেখানে রক ইজ রানিং ফর প্রেসিডেন্ট এবং সেখানে ওই প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্পেইনের মধ্যে ও বিভিন্ন ইন্টারভিউ করে, ওই ইন্টারভিউগুলোর মধ্যে হি গোজ ব্যাক ইন টাইম এবং একবার এক এক সময় একদম ছোটবেলার টাইমে দেখায় ওর। এবং খুব ইন্টারেস্টিং একটা জায়গা যেখানে ওর বাবা, হু ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি আ রেসলার, রক জনসন, সো ওর বাবাকে ট্রিবিউট দিয়ে অনেকগুলো এপিসোড আছে, ওর বাবাকে হাইলাইট করে। সো ওটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছে। ইট ডিডন্ট বদার মি যে কেন আমি মানে ইয়াং রক
নাম হওয়ার পরেও এটা ইয়াং রককে বাদ দিয়ে ওর নিজের ওর বাবাকে নিয়ে এত বেশি টাইম স্পেন্ড করছে। আই থিঙ্ক ওর বাবা লাস্ট ইয়ারে মারা গেছে, সো ইট ওয়াজ মোর লাইক এ ট্রিবিউট টু হিজ ফাদার। সো আমার কাছে খুবই আমি খুব এনজয় করছি, খুব লাইট ওয়াচ, লাইট কমেডি, এক একটা এপিসোড মনে হয় 23 minutes 25 minutes এরকম। সো গো ahead and watch it. You love it. It's Dwayne Johnson, so watch it. Yeah. Yeah, definitely. Okay. definitely. So Yeah. next হচ্ছে Thunder Force, যেটা আমি জীবনেও দেখবো না। You guys go ahead. Oh, let me go first. Far, make it short. I'll keep it very short. So this is Thunder Force বানাইতে গিয়ে ওরা বাংলায় ঠান্ডার ফোর্স বানাই ফেলছে। মানে it is an utterly cold plot line. It is rubbish. Do not watch it. I will give it a 1 out of 10. Ooh. I did not enjoy it at all. I did not enjoy আমি it at all. এই ছবিটার 45 minutes দেখছি, and 45 minutes দেখে I was like nothing has happened in this 45 minutes যেটা আমার দেখে মাইল্ডলি ইন্টারেস্টিং লাগছে, মানে যে একটু ভালো লাগছে, এরকম কিছুই হয় নাই in 45 minutes of me watching it. So I was like, I'm not going to watch this movie. It's a real shit show of a movie basically এটা ডিরেক্ট করছে ওর হাজব্যান্ড, যার নাম হচ্ছে বেন ফ্যালকন, এবং বেল ফ্যালকন এবং মেলিসা ম্যাকার্থির বেশ কটা ছবি আছে, অ্যান্ড সবগুলো ছবি অত্যন্ত জঘন্য। আমি ওই ছবিগুলো দেখি নাই, বাট রিভিউ মানে পিপল আই ট্রাস্ট লাইক জন ক্যাম্পিয়া অ্যান্ড আদার পিপল দে অল লাইক দোজ মুভিজ আর টেরেবল। এবং এখানে তো আমি একটা টেস্ট পেলাম বেল ফ্যালকনের ডিরেকশনের, মানে হি হ্যাজ নো ক্লু অ্যাবাউট সুপার হিরো মুভি কোথায় গেছে, হোয়াট শুড বি দ্য কমেডি সাইড অফ সুপার হিরো মুভিজ। ইট উড হ্যাভ বিন ফ্যান্টাস্টিক যদি একটা প্রপার কমেডি করতো উইথ সুপার হিরো স্টাইল, রাইট? বাট ওটা কিন্তু মার্ভেলই করতেছে উইথ শোজ লাইক দ্য অ্যান্টম্যান অ্যান্ড স্পাইডারম্যান, রাইট? দোজ আর কমেডি অ্যাডভেঞ্চার্স। সো এরা একদমই পারে নাই, অ্যান্ড অক্টেভিয়া স্পেন্সারের মতো এত জোশ একটা অ্যাক্ট্রেসকে দিয়ে পুরো ওয়েস্ট করছে। অ্যান্ড মেলিসা ম্যাকার্থি ওয়েন শি ফায়ার্স ইজ গ্রেট, যেমন স্পাই ওয়াজ দ্য লাস্ট গুড মুভি আই স অফ হার, যেখানে ট্রান্সপোর্টের লোকটা ছিল। সো দ্যাট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। ইট ওয়াজ ভেরি ওয়েল রিটেন। ইট ওয়াজ এ মুভি বাই পল ফাইগির অনেকগুলো ছবিতেই, নাকি পল ফিগের অনেকগুলো ছবিতেই মেলিসা ম্যাকার্থি আছে, এবং প্রায় সবগুলোতে শি ইজ রিয়েলি গুড। ফর এক্সাম্পল স্যান্ড্রা বুলকের সাথে এটা করছিল ওয়ের দের বোথ কপস, শি ইজ এ কপ অ্যান্ড স্যান্ড্রা বুলক ইজ এ কপ। আই থিঙ্ক ওর মুভিটার নাম ছিল হিট না কি জানি নাম, Heat, something, সো ওটা অনেক জোশ লাগছে আমার। বাট ওই বেন ফ্যালকন হচ্ছে ওর হাজব্যান্ড, অ্যান্ড বেন ফ্যালকনের সাথে সেই ছবিগুলো করে, দিস ইজ লাইক টেরেবল মুভিজ, অ্যান্ড দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ান অফ দেম। সো ডোন্ট ওয়াচ ইট, এন্ড অফ রিভিউ। চলো আমরা ওকে, নেক্সট হচ্ছে নোবডি, যেটা আমি দেখতে চাই। সাকিব ভাই বলেন কেন? So I'll give you all the spoilers now. Oh, দেখছে কেউ নোবডি? I have. All right, so Nobody is just it's John Wick genre একটা ছবি, but it's nothing like John Wick other than it's an action film. So it's and John Wick এর সাথে major difference হচ্ছে John Wick এর কোনো ফ্যামিলি নাই, he's a lone wolf, right? এখানে এই ভদ্রলোকের নাম ভুলে গেছি, বেটার কল সল। সল ইজ বেসিক্যালি ফ্যামিলি ম্যান। ও একটা 9 to 5 কাজ করে, ও শ্বশুরের কোম্পানিতে কাজ করে, শালার সাথে কাজ করে। ইজ গট নাইস ফ্যামিলি, ও একটা বড় ছেলে, ছোটো মেয়ে আছে, সুন্দর বউ আছে, আর আছে না, মানে ডে টু ডে ও থাকে, বাট ইজ ডিস্টেন্ট ফ্রম হিজ ফ্যামিলি। এখান থেকে গল্পটা শুরু হয়, অ্যান্ড দেন সামথিং গোজ রং, দুটো ডাকাত আসে ওর বাসায়, ডাকাতি করে পালায় যায়। ওখান থেকে থিংস স্টার্ট স্পাইরালিং, অ্যান্ড দেন দ্য রাশিয়ান মব গেটস ইনভলভড, অ্যান্ড আই অ্যাবসলিউটলি লাভ দিস মুভি। দের ইজ নাথিং spiritual in this movie, there's nothing as an amazing political ইয়ে, যেটা বলো Salmon Winter Soldier and Falcon যে আছে না, যে reflection of the political times in America, এরকম কিচ্ছু নাই। It's a straight out action movie with just the right amount of emotion. Something that I will love. হ্যাঁ, just the right amount of emotion. এখানে ওর বাপ হচ্ছে ব্যাক টু দ্য ফিউচারের যে সায়েন্টিস্ট, ওই ভদ্রলোকের নাম ক্রিস্টোফার লয়েড, I think his name is. He plays the father, Doc. So he's amazing. And I just, Farooq, I love this movie. It hit all the right spots for me. It's great time pass done in the best way. Action sequence গুলো অনেক জোশ ছিল, and the biggest difference with John Wick হচ্ছে কিন্তু action sequences. এখানে কিন্তু he's not আছে না, মানে John Wick কিন্তু মোটামুটি Captain America Stylized action, he's like Batman and Captain America, but this guy is not like that. He's been out of it for a while, and as slowly it's coming back to him. Mike Khan and all of that. So I loved it. I strongly recommend it. Nobody is one of the best action films I've seen in a long time. And a straight out action film. Farooq? Absolutely. I mean, every once in a while there's an action film আছে না, যে কি মারদাঙ্গা, উলট পালট, একদম মানে উড়াধুরা, and it's like আছে না যে সবকিছু টেনশন বাইর করে just watch it and have a full blast. This is that movie. Polar, shoot 'em up,
John Wick series এর পরে now you have Nobody, and Nobody is such an মানে আছে না, it's kind of like Taken প্রথমটা দেখে যে মজাটা লাগছিল, it doesn't really have a amazing storyline, but everything Yeah. falls into place, everything is brilliant, and the central character AJ Better Call Saul Goodman-এর যে actorটা, he does it so brilliantly. ফার্স্ট সিকোয়েন্স থেকে এত সুন্দরভাবে পুরো গল্পটা দেখাইছে, এত সুন্দরভাবে অ্যাক্ট করছে, মানে হি ইজ দ্য লাস্ট পারসন ইউ থিংক ইউ উড পুট ইন অ্যাজ আ অ্যাকশন হিরো, বাট ও মাই গড অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট ও যে মেনেসটা দেখায়, হি জাস্ট টার্নস ইট অন। মানে আলিফ, দিস ইজ দ্য আলটিমেট টাইম পাস মুভি। মানে আছে না ওই যে তোমরা বলছিলে Mauritanian দেখে ইউ হ্যাভ দিস রেজ এন্ড ইউ ফিল লাইক না আই ওয়ান্ট টু ওয়াচ সামথিং দ্যাট কাইন্ড অফ ইজ আ রিলিজ অফ দ্যাট রেজ, you just see someone beating shit out of bad guys doing the whatever he wants. This was that movie. Man, it was amazing fun. Total, absolute, incredible action. Kubi mojar ekta film, and watch it. Watch it. It was just tremendous amounts of fun. Loads of fun. এবং যে ডিরেকশন দিচ্ছে খুব ভালো কাজ করছে, মানে ইটস মানে জন উইক আমাদের পছন্দ করার একটা বড় কারণ ছিল ইট ওয়াজ ডিরেক্টেড ভেরি ওয়েল, ইট ওয়াজ ভেরি ফ্রেশ। সেম উইথ দিস মুভি নোবডি, দ্য ডিরেক্টর ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক, দ্য এডিটিং ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক, দ্য অ্যাকশন সিকোয়েন্সেস ওয়ার ফ্যান্টাস্টিক, সব কিছু খুব সুন্দর করে করছে, মানে এভরিথিং ওয়াজ ভেরি ওয়েল থট আউট। সো প্লিজ ওয়াচ ইট অ্যান্ড লেট আস নো, যদি অলরেডি দেখে থাকেন তো লেট আস নো হোয়াট ইউ গাইস থট অ্যাবাউট ইট। চলো আমাদের নেক্সট টপিকে চলে যাই। I think next is Love and Monsters by Farooq. Yeah. আমি তো আগেই কথা বলছি ফারুক। So Love and Monsters is a movie that I absolutely adored. আমার খুব ভালো লাগছিল এটা দেখে। ফারুক তোর কেমন লাগছে বল? Love and Monsters is for me, mane ase na, that little bit of young adult science fiction meets romantic meets comedy meets drama, perfect at the packaging. Mane, if there was a perfect weekend for me, it would be the weekend jekhane I watch a Nobody and then follow it up with Love and Monsters. It's such a beautiful, heart-touching movie. Mane ei movie tar moddhe kintu I'm sure Shakib, we have talked into length about the story and what happens, but eikhane je character development ta hoy prothome kintu he's just an irritating একটা পয়েন্টে লাগে যে এটা কেন বানাইছে, দিস গাইস ফ্রিজেস, ইরিটেটিং, বাট যখন ওর ক্যারেক্টার গ্রোথটা হয়, I'll tell you how much I love this movie. I always measure my love for a movie যখন একটা ছোট ইটিবিটি রোলের একটা মানুষকে I fall in love with that person. So এখানে I fell in love with Boy, the dog. But the dog is so adorable. I loved everything. Last dige when the big crab comes, অন্য সময় কিন্তু monsters are a little bit menacing. তারপর Mavis এর পর থেকে they decide যে না একটু family friendly করি, so last এসে যখন crabটা আসে it's not that menacing, but you're all in, মানে তখন it's like a rollicking good adventure kind of a deal. So it's very enjoyable. এই সময় when you want to watch something which just takes your আছে না যে dystopian future movies আমরা বলি are very bleak, harsh, oh my god, আর এখানেও কিন্তু ওই এলিমেন্টস গুলি থাকে, পিপল আর ডাইং, বার্ড বক্স বলি কি আই এম লেজেন্ড বলি, ওই সব কিছু এখানে আছে, বাট দে জাস্ট গিভ ইট আ মাচ মোর আছে না একটা হোপফুলনেস থাকে, একটা ফান এলিমেন্ট দিছে ওইটার মধ্যে, which just makes it very enjoyable and heartwarming to watch. So I loved it. I think this is one of the most এরকম ছবি বানানো খুবই ডিফিকাল্ট, মানে যে the tone of the film, মানে all serious things are happening but there's always this light cheerful attitude যেটা আবার doesn't seem fake. You know, absolutely. Thunder Force say everything was fake, but ekhane the comedy was real, the emotion was real, the danger was real as well, but the overall tone of the film, that light-hearted tone, or this hopeful tone, that really shines through. মানে অনেক সুন্দর লাগছে ছবিটা। Absolutely. At one point আমার খুব heartbreaking লাগছে যখন ওই যে I was like, oh my god, এরকম একটা heartbreaking twist দিল in the, তখন বোধহয় মিডল এর একটু চলছে, আমি লাগে এখানে এটা হয়ে গেল, এখন কি হবে, and then they beautifully bring it back together again, and they never, ওই যে তুই বললি না, the tonality of hope, warmth is always there, even when there's heartbreaking moments, you always have this sense of hope যে না it's going to end well, it's all going to go well. So ওই জিনিসটা is beautiful. লাস্টে এই যে একটা মেসেজ দেয় ওরা শেষের দিকে যে আছে না যে the world might have ended but that doesn't mean life has ended. So I love that message. So আছে না এখন এই কোভিড এর সময় in these times of depression and horror and sadness, এইসব films I'm really enjoying, and I love this gem of a movie. Beautiful একটা film. Okay. Bob Odenkirk, that was the name যেটা আমরা সবাই Bob Odenkirk, হ্যাঁ Fayed Khan right. all the worst joke-টা করছে. I guess somebody had to. What do you call a young rock? A pebble. Shame on you, Fayed Khan. Shame on you. Oof. Melissa McCarthy খুব ভালো একটা মুভি আছে কয়েক বছর আগে, can you ever forgive me, অস্কারে না মেলিসা McCarthy অনেক ভালো ছবি আছে, there are a lot of good movies, but যখন জামাইয়ের সাথে যখন মুভি বানায় তখনই সব শেষ।
বব ওডেনকার, থ্যাংক ইউ জিবরান। আজকে আই এম মিসিং শান্তজামান, হি ইজ দ্য ওয়ান যারা টাচ করে আমাদেরকে ইনফরমেশন দিয়ে দেয়। Best thing was the actions never outstay the welcome. John Wick অনেক সময় exhaustion আসে, this one nails it, perfect 90 minutes. Yeah, it's like the first John Wick movie. First যেমন একদম টাইম মতো ছিল। ফায়াদ খান, I was just coming to that. Mads Mikkelsen একটা নতুন ছবি আসছে কি, Easy Riders না Riders of Yeah, I've heard so much about it. ফায়াদ খানি or somebody was talking about it in the Geek Myth group. And আমি এটা দেখা শুরু করছি, আমি অর্ধেক দেখছি, it's fantastic. I love Mads Mikkelsen. I love Polar. এটা জোশ লাগছে, I'm watching it right now. So Is the one about OJ or someone close to him dies and he goes for revenge? Is it? That's a very মানে আমি broad যে বলতেছি, very broad way of saying it. এটা অনেক nuances আছে। Okay. nuance in the So ইমরানের অত পছন্দ হয় নাই, nobody বলছে স্টোরিটা খুব একটা জমে নাই। Sorry you feel that way. I thought এই মুভির জন্য যে স্টোরিটা ছিল নোবডিতে, it worked for me. That's it. আর কিছু না। But it's subjective, কোনো সমস্যা নেই। Director wanted a comic actor without action background, so Bob Odenkirk was onboarded. The writer is also from John Wick. Bob trained for 2 years. It looks like it. It looks fantastic. Love and Monsters got 1 Oscar nod for visual effects, competing with Tenet, Midnight Sky, and Mulan. Wow, that's the little movie that could, huh? Who would have thought? Jannatul Mafi bolche, I always planned on watching it just for Bob Odenkirk. Dude was such an underrated actor. He nails both the comedic and dramatic scenes in both Breaking Bad and Better Call Saul as well. Last season is coming up, so অনেক জোশ। হ্যাঁ, এটা অনেক ফানি ছিল। ইউলিয়ান কুজনেটসভ ক্লাব সিন হ্যাড মি রোলিং। হ্যাঁ, এটা অনেক ফানি ছিল, ভেরি নাইসলি ডান। আপনারা মিকেলসেনের আনাদার রাউন্ড এখনো দেখেননি? না দেখি না, ইনফ্যাক্ট আই নেভার হার্ড অ্যাবাউট ইট, সো থ্যাংক ইউ ফর লেটিং আস নো। নাও উইল হান্ট ইট আপ। চলো আমাদের লাস্ট টপিকে চলে যাই। রুহি। ওকে, সো আমি শাকিবকে আগে শোয়ের আগে বলছিলাম যে অনেক লম্বা টানলে আমি একটু বেশি নিয়ে কথা বলবো না। সো আলিফ, আইল টেল ইউ জাস্ট দিস মাচ, হ্যাঁ, নন স্পয়লার বাট বেসিক। ইমাজিন একটা গল্প যেটার মধ্যে একটা মেয়ে থাকে যার নাম হইলো রুহি, আর ওর ভিতরে একটা ভূত এসে ওর উপরে ইয়ে করে, পজেস করে, এন্ড দ্য স্পিরিট ইজ কল্ড আফজা। সো রুহি, আফজা, এন্ড জাস্ট লাইক রু আফজা দ্য ড্রিঙ্ক, যেটা এমনি প্রথমে দেখে মনে হয় যে খুব ভালো, ইফতারের সময় ভালো লাগবে, তারপর এটা যখন খাওয়া হয় তখন ইউ ফিল লাইক ফ্ল্যাট, টেস্টলেস, আসলে মজা লাগে না। চুপ কর, আই এম টকিং অ্যাবাউট মাইসেলফ। সো তারপর এটার মধ্যে এই যে টালুদার মধ্যে অনেক কিছু মিক্স করতে হয়, অনেক কিছু ঢালতে হয়, নাইলে কিন্তু এটা ভালো লাগে না, রাইট? সো দিস ইজ দ্যাট ফিল্ম, যে আসলে রুহি আফজা এই একটা ফিল্ম বানাইছে যেটার মধ্যে ইউ কাইন্ড অফ গেট স্টার্টেড থিংকিং, আচ্ছা মজা, ইট হ্যাজ দ্য বেসিক এলিমেন্টস, বাট সামওয়্যার ডাউন দেয়ার ওই এলিমেন্টস এর মধ্যে যে এক্সট্রা ফালুদা ইনগ্রেডিয়েন্টস ঢুকাবে, যে আসলে একটা গল্প ঢুকাবে, একটা সামথিং দ্যাট মেক্স সেন্স, একটু ক্যারেক্টার্স দ্যাট মেক সেন্স, প্লট লাইনস দ্যাট মেক সেন্স, এগুলি যে ঢুকাবে ওইগুলি আর ঢুকায় নেই। সো দিনের শেষে ওই একটা রুই আফজার মতন একটা জিনিস হয়েছে দ্যাট রিয়েলি আসলে খাইতে অত মজা লাগে নাই আমার। এন্ড আই উড রেট দিস, মানে আমি হিন্দি ফিল্মের ভিতরে it tries to be one of those black comedies, it tries to be one of those horror comedies একটা বানানোর চেষ্টা করছে। It falls flat in my opinion, না কমেডি হয়েছে না হরর হয়েছে, but it becomes a horrible comedy in the process. So আমার দিক থেকে I would rate this as a 3 out of a 10. I know যে some people have been saying যে এটা খুব ভালো, এটা কিন্তু I personally did not enjoy it. For me it's a 3 out of 10. Did not work as a horror comedy. Okay. Alright, okay. So আমরা আজকের প্রোগ্রামের শেষে চলে আসছি। Before we leave, let's just take a look at আর কি শো আছে আমাদের চ্যানেলে। সো আলিফ, আমি একটু আপডেট করছি জিনিসটা, বিকজ অনেকগুলো শো রেগুলারলি হচ্ছে না। সো তোমার শোটা এখানে আমি দেই নাই, বাট জাস্ট টক অ্যাবাউট ইট। বাট আপাতত যা আছে ওটা নিয়ে কথা বলো। ওকে, সো বেসিক্যালি এট দ্য মোমেন্ট আমরা সানডেতে উই ইউনাইট দ্য 7 যেটা করি আমরা, সেটা গিক উইথ, যেটা এখন চলছে, সেটা 10:30 হয়। মানডেতে ফায়সালের সোলো কলা হয়, যেখানে ফায়সাল টকস অ্যাবাউট হিজ ফেভারিট সোলোস, এবং সেগুলো সে বাজিয়েও দেখায় তার পছন্দের সোলো নিয়ে। সেটাও 10:30টার সময় জিএমএক্স অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে, এবং সম্ভবত ফেসবুকে ফায়সালের চ্যানেল থেকেও যায়। সো ওয়াচ আউট ফর দ্য শো। টিউজডেতে শাকিব ভাই আর ফারুক 10:30-তে বুক ডন নামে একটা শো করে, যেখানে দে টক অ্যাবাউট देयर ফেভারিট বুকস। সো ওটাও 10:30-তে হয়। দুজনে একটা করে বই নিয়ে কথা বলে, এবং মাঝে মাঝে ওখানে গেস্টও আসে।
সো ডোন্ট মিস দ্যাট শো। ওয়েডনেসডেতে আমি এবং ফারশিদ একটা শো করি, আপাতত সেটা ইটস অন হোল্ড। হয়তো বা এই উইক থেকে শুরু করব, আমি যেহেতু অসুস্থ ছিলাম সো আমি শো করতে পারিনি, মেবি এই উইক থেকে হয়তো শুরু করব। সো ইটস কল লাকি 7, যেখানে আমরা আমাদের পছন্দের 7টা গান নিয়ে কথা বলি ওই উইকের, বাংলা গান নিয়ে। সো ওটা 10:30-তে হয়। এন্ড দেন অন থার্সডে আমি এবং সাকিব ভাই আবারও 10:30-তে চলে আসি, যেখানে আমরা মেটাল ভার্সেস পপ নিয়ে কথা বলি। সাকিব ভাই একটা মেটাল গান নিয়ে কথা বলে, আমি একটা পপ গান নিয়ে কথা বলি, এন্ড উই হেট দ্য সংস, মানে ভাইস ভার্সা আর কি। মেটাল গানটা কত বাজে আর সাকিব ভাই বলে পপ গানটা কত বাজে, অলমোস্ট এরকম একটা অবস্থা হয়ে যায়। That just happened twice. Apparently that just happened twice. Yeah, it just happened twice. Yeah, ওটা হয়। আর ফ্রাইডেতে আপাতত অফ আছে আমাদের, ওয়ান ডে অফ। ফ্রাইডে হচ্ছে ছুটির দিন, যখন আমরা ঘুমাই নাকে তেল দিয়ে আর মুভি দেখি, আর ফ্যালকন এন্ড উইন্টার সোলজার, তারপরে লোকি আসবে, ওগুলা দেখবো, ওই জন্য আমরা ফ্রাইডেটা অফ। আর স্যাটারডেতে আরাফাতের আস্তানা করে। এই শো এর কোনো টাইমিং আমি জানি না, বিকজ একদিন 8:30টায় হয়, একদিন 9:30টায় হয়, একদিন 10:30টায় হয়। সো এটা আরাফাতের গেস্টের সাথে যখন টাইম মিলিয়ে নেয় ও জানিয়ে দেয়। সো ওটাও খুব সুন্দর করে জিএমএক্স এর পেজে এবং অফিসিয়াল জিএমএক্স অফিসিয়াল ইউটিউবে সুন্দর করে সবাইকে জানিয়ে দেয়। সো ওয়াচ আউট ফর দ্যাট শো এজ ওয়েল। এই হচ্ছে আমাদের 7 দিনের লেআউট। আর তারপরে তো সানডেতে আমরা আবার উই ইউনাইট দ্য 7, এটা সাকিব ভাই না বললে তো মারবে। হ্যাঁ, no, so Arafat basically Saturday-তে 8টার পরে একটা সময়, 8টা, 8:30, 9টা, 9:30টার মধ্যে he starts his show. হ্যাঁ, ওটাই I think বললাম last যে show-তে ট্রেলার দেখলেই হবে, ও তো আবার Yeah. প্রোমো বানায়। Or just subscribe to our YouTube channel and ওই বেলটা ক্লিক করলে you'll always know when a new show drops. And কিছুক্ষণ আগে একজন কমেন্টে লিখেছিল যে এরাও আজকাল মুভি রিভিউ করে, আমি কি হাসবো নাকি কানবো। সো অনেকে হয়তো ভাবে যে এরা কারা, এরা কেন মুভি রিভিউ করতেছে। সো ফার্স্ট অফ অল এই শো কিন্তু উপরে বড় করে লেখা আছে যে by the fans for the fans. We're not experts. We're not filmmakers. We're not film critiques. We're not that. We're people যারা 20-30 বছর ধরে পাগলের মতো মুভি দেখছি। And in case of me, I have been supervising or producing ad films for the last 20 years. And I've worked with all the young talents, যত talent আছে। I work with Sawar Bhai, Amitav Reza, Adnan, Bipul, Hent, and সবার সাথে কাজ করছি, right? So I know a little bit about filmmaking. I've I নিজে come direct from a করছি। film background. না বলছি, So, আমি নিজে actually ফিল্ম বললাম। ডিরেক্ট করছি ভৌতিষ্ঠের সময়। আমি, জিবরান, সুমন ভাই, উই ডিরেক্টেড ছোটো ছোটো ফিল্ম যেগুলো আমরা দেখছি এবং আমাদের ফ্রেন্ডরা দেখছে, এটা আমরা রিলিজ করি নাই। Alif comes from a family who was extremely involved with filmmaking. Alauddin Ali, you did all the great Bangla film songs in the 80s and 90s and whatnot. And my mama, Shaukat Ali Iman. Yeah, so and his and mama and Farooqের ক্ষেত্রে, Farooq is also in the industry. He's been working with me very closely. He knows কিভাবে আমরা ad film গুলো বানাই and all of that. So these are who we are. এরা কারার আনসার হচ্ছে we are very experienced people. We love films, but we're not professionals. Which is why বড় করে লেখা by the fans for the fans. আমরা আমাদের ফ্যান হিসাবে we love talking about movies. এর জন্য আমরা ফ্যান হিসাবে মুভি নিয়ে কথা বলি। And yes, আমি একটু জানি, আমি মুভি সম্বন্ধে একটু জানি, এটা আমি বলতেই পারি যে I know. না জানলেও যদি আপনি চান, আপনি কিন্তু আপনার ফেসবুকে লাইভে গিয়ে আপনিও মুভি নিয়ে কথা বলতে পারেন, কেউ মানা করেনি। না আমি আমার কথা বলছি যে আমি অ্যাকচুয়ালি জানি আর কি। I know a little bit. হ্যাঁ, ওইটাই না, because I've directed episodes. যে আমাদেরকে নিয়ে কথা বলেছে তাকে বলছি। So এটা হচ্ছে 1, 2 হচ্ছে as a fan you can go and talk about movies, কোনো অসুবিধা নাই, you can disagree, কোনো সমস্যা নাই, দেখে ভালো লাগলে if you agree with your opinion, যদি মজা লাগে watch it, তাহলে don't watch it. And same with Book Dawn. I'm not a writer, Farooq is not a writer, কিন্তু আমরা পাগলের মতো বই পড়ি and we love talking about things we love, তাই না? Instead of going online and এটা খারাপ, ওটা বাজে, এটা না করে আমরা পজিটিভ একটা জিনিস করছি। যেই বই আমরা পছন্দ করি ওই বইগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করি। সেম উইথ মেটাল ভার্সেস পপ। আলিফ তার ফেভারিট একটা পপ গান নিয়ে আসে, হোক ইংলিশ অথবা বাংলা। আমি আমার ফেভারিট একটা মেটাল গান নিয়ে আসি, ইংলিশ অথবা বাংলা, অ্যান্ড উই টক অ্যাবাউট দ্য সংস উই লাভ। সো দিস এন্টায়ার প্ল্যাটফর্ম, এই যে ফাইসালের সোলো কলা, ওটার মানে কি ওর ফেভারিট গিটার সোলো, ওটা নিয়ে এসে কথা বলে। আরাফাত কি করে, আরাফাতের আস্তানাতে ওর ফেভারিট পার্সোনালিটিস ওদেরকে নিয়ে আসে। আই থিঙ্ক জেফির ওয়াজ দ্য লাস্ট গেস্ট স্যাটারডে, গতকালকে। So this is a channel যেখানে we talk about things we love. If you don't like it, don't watch it. That's about it. এখানে here ended the lecture. না, আমি আরেকটা পয়েন্ট একটু বলতে চাই যে we're trying to build a community, যেটা সাকিব ভাই সবসময় বলে, একটা কমিউনিটি আমরা বিল্ড করার চেষ্টা করছি। আমাদের দেশে আর্ট কালচার অ্যাপ্রিসিয়েশন আমরা ভুলে যাচ্ছি, এটা আমার মনে হয়, আমি খুব ফিল করি যে আমাদের পরের জেনারেশন এবং আমাদের জেনারেশনও ইনফ্যাক্ট আমরা
নিজেদের অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছি, আমরা অন্যদিকে ডাইভার্ট হয়ে যাচ্ছি, সো ইটস বেটার টু স্পেন্ড টাইম রিডিং বুকস, লিসনিং টু মিউজিক, ওয়াচিং মুভিজ এন্ড দেন ডিসকাসিং আমাদের সাথে। এই যে একটা কমিউনিটি, ছোট একটা, যদি 5 জনেরও হয় 20 জনেরও হয়, একটা কমিউনিটি বিল্ড হয়, আই থিংক ইটস ওয়ার্থ আওয়ার টাইম। Absolutely, তাই না? হ্যাঁ, দ্যাটস হাউ absolutely. আই ফিল। মানে একটা এক্সট্রিম এনভায়রনমেন্টে আমরা এখন বাস করছি, প্যান্ডেমিক উইথ প্যান্ডেমিক, উইদাউট প্যান্ডেমিক, সো এটার মাঝে একটু আর্ট অ্যান্ড কালচার ঢোকানো দরকার। উই ওয়ান্ট টু বিল্ড এ কমিউনিটি where we appreciate all these things. Anyway, so thank you very much সবাই। আজকে ইনভিনসিবল এখন আমার দেখা, আমি 3টা এপিসোড দেখা আবার দেখি নাই, আমি দেখবো। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাই যে যেখানে আছেন ফর জয়নিং আস। আমাদের অনেকদিন পরে আমরা 3জন একসাথে শো করলাম। উই লাভড হ্যাভিং ইউ হিয়ার। যারা যেখান থেকে দেখছেন কষ্ট করে একটা লাইক, সাবস্ক্রাইব, share, whatever এগুলো করে নিন, really helps us with our algorithms. এবং the three of us will see you again next Sunday. এবং এই টিউজডেতে ফারুক, তাসলিম রহমান আমাদের যে ইউটিউব রিভিউয়ার, she wants to join us on Booked On. What do you say? Awesome. Tuesday 10:30 Booked On এ Farooq, me will be joined by Taslim Rahman, and we're going to talk about our favorite tinta boy. So look out for that, and the three of us will see you again with our favorite movies and TV shows next Sunday. Thank you and good night.